on Nepal National Building Code, and I will explain various clauses in the code, and I will have a couple of slides to explain my point, but I will be on the topic all the time, so just bear with me. And I appreciate your time. You took time early this morning to be on this webinar, and I promise you I will make your worthwhile. So the presentation outline is going to be general principles, seismic resistance design philosophy, and concept of structural configuration, structural analysis method to seismic force, and I will also touch on some structural detailing also, but I will limit myself to moment resisting frame. I think we have some technical issue here. Okay. So talking about general principles, the applicability of the code gives the scope of the applicability. So it says it covers the reinforced concrete, structural steel, and then steel concrete composite, timber, and masonry. And it also says it is not applicable for base isolated buildings and the buildings equipped and treated with the structural control, especially the vibration control devices. And also the code recommends to use special literature for those devices. Let's talk about earthquake resistant design. There are two complexities in earthquake resistant design. One side is ground motion selection. And the other side is we have all the complexity in the structural modeling. In the ground motion side, the challenge is to come up with a ground motion in our site. This is the challenge due to the future earthquake. So the earthquake happens at certain location, and the motion is attenuated to our site. And also once it comes to our site, just underneath the bed level, the soil, which is underneath our structure, the soil modify the ground motion. And ultimately we get the modified ground motion under our site. So this whole process to come up with the ground motion at our site, it could be recorded ground motion, it could be synthetic ground motion, it could be PGA. The whole process is called Probabilistic Seismic Hazard Assessment, PSHA. So I will explain more on this in the next slide. Once we have that PSHA, through PSHA, once we have that ground motion or we have PGA, we apply that to our structure. And the structural modeling could be linear, nonlinear. After we apply that load and we solve it, and we get seismic demand. And after that, we do a design or we do performance check, all sort of things we do after that. But we have a lot of complexity in characterizing ground motion and structural modeling. Let's talk about a little bit about ground motion characterization. As I said earlier, the ground motion characterization is done through PSHA. And in Nepal NBC code also, the new PSHA map is included. The PSHA map shows the zone factor that we use in the code. In order to do this PSHA, there is a process. So I have listed here steps 1 to 4. So in the beginning, we have a site where we are interested to find out, for example, let's say PGA, and we have multiple fault source. The first step we do is we take one source and we come up with a moment recurrence relationship, which is the number of earthquake versus the magnitude. This is the first step. And then we have once here, what we are trying to do is, due to future earthquake, what will be the PGA at our location?
That's what we are trying to figure it out. So let's say if we come up with this relationship for a given magnitude, we come up with this step number 3, which is called GMP relationship. And in this step number 3, we know the distance from the site to source, and we know the magnitude, and we figured out the PGA. So once we know the PGA, we know the probability of accidents, which is the number of events, and the ground motion. And we come up with this point, which is this is here, right here is a 10% probability of accidents in 50 years. This is the PGA we come up with. We do this for every location, and ultimately we come up with this map, and we use this map in our seismic resistance design. There are 3 levels of earthquake. So one is very frequent. It happens very often. 30% probability of accidents in 50 years. Its return period is 43 years. Usually, we make sure the structure is serviceable under this earthquake. The NBC code says it is a 20% of the design basis earthquake. And the NBC code also, it gives clearly the design basis earthquake, which is a 50% probability of accidents in 50 years. The return period is 475. And this is the intermediate earthquake, and we make sure the life safety is achieved during this earthquake. And the last one, which is rare earthquake, and it is called maximum considered earthquake. It has a 2% probability of accidents in 50 years. Usually, we check performance of the structure under this earthquake. Moving forward, the NBC code clause 2.1, it specifies the performance requirement in our design. The first one is the life safety. As I said earlier, the life safety, we try to maintain the life safety in 10 years probability of accidents in 50 years earthquake. It's a design basis earthquake. And also it mentioned about the damage limitation. Here, let me explain you a little bit about the different damage limitation or damage performance. There are operational, immediate occupancy, life safety, and collapse prevention. On the left, you see a curve, you see a graph between load versus the structural displacement. So this is typically we call pushover curve. So we have a roof displacement and then the lateral load applied. As we move on this curve, first we will see an operational level where there is almost no cracking, nothing. So as we apply the load further, we see concrete cracking, and still there are minor cracks in which can be repaired pretty quickly. As we move on, there will be life safety states where there is a majority of structural and non-structural damage. The code designs for this one. And if you move further, there will be collapse prevention, and finally, the structure will collapse. In clause 2.1, depending on the importance of the structure, we try to be on different performance level. For example, if you are in importance level 1 structure, which is, for example, these are typical building, typical residential buildings. So we have here on frequent earthquake, we try to be on immediate occupancy. In the design earthquake, we want to be in life safety. So the maximum considered earthquake, the code says we have to be on the collapse prevention. And if you look for very important building, which is like hospital building, for example, then in that case, in life safety, for the maximum considered earthquake also, we have to be in the life safety. And then there is in the frequent earthquake, it should always be operational. Within a minute, the structure needs to be unoperational if an earthquake strike. Moving forward,
For the verification of the performance requirement, code specifies certain tests we have to do in the clause 2.1.3. The first one is the ultimate limit state, and the second one is serviceability. In the ultimate limit state, no structural damage and non-structural damage is allowed. The damage that kills the people is not acceptable. In that ultimate state, we make sure the strength, we have enough strength, we have enough stiffness, and we also check the sliding and overturning. And drift check is also ensured. So as I mentioned earlier, in the serviceability, we are somewhere around here. In the ultimate state, we are somewhere here. So due to this two limited state, when we follow this two limited state requirement, we make sure that the structure will be under life safety performance level in a intermediate earthquake, and for the minor frequent earthquake, the structure will be on the serviceable limit state. Moving further. So during earthquake resistant design, we always allow damage. Damage it because for the economy of design also, we allow damage. Damage means the property of the cross-section changes. We cannot use the cross section. To come up with the new modified crack stiffness, especially moment of inertia, either we can do a rational method. I have mentioned here one rational method, or you can do a MP relationship, moment curvature relationship also you can do. But in the absence of rational analysis, the code allows us to use various factors to reduce the moment of inertia. And there are different values for beams, for columns, and so forth. And we have to use this factor for both ultimate state and then serviceability limit state. Let's talk about now seismic resistant design philosophy. There are very important two parameters in seismic design philosophy. One is the response reduction factor, and the second is the capacity design or fuse concept. I'm going to explain each one separately. First of all, let's talk about response modification factor. You see the graph on the right. If we design, this is the earthquake force. If we design the structure to stay elastic, but we don't do that because it is very uneconomical. The force will be very high. So we reduce that force by a factor. That factor is equivalent to the ductility provided in the structure because we reduce that force. It could be here, it could be here, it could be here. But there is a limiting base shear force that we have to design for. If we reduce up to here, then we have to make sure there is a post-yield displacement in the structure. So the ductility is simply the ratio of the final displacement to the yield displacement. As we provide this ductility, we can reduce this force. This is the equal displacement rule. Here in the response spectra also, let's see, if you have this response reduction factor, then this response spectra curve also, it get reduced. So we design for very low, almost 1/10 of the base shear. That base shear is the base shear. If we design for that, the structure will
have to stay inelastic. Let's see the curve. This is another graph on the left. This is the force the code prescribed. This force already includes two factors. One is overstrength and ductility. The overstrength here is because even though we designed for this, the structure has overstrength and redundancy. So because of that, actually there will be a residual strength. So it doesn't yield right there, it progressively yields and it reaches the actual strength, which is more than the design strength. So this, as I said earlier, this R factor, which is the response modification factor, is the one we use in our seismic design force calculation. We reduce the force, elastic force, by this response modification factor. And this factor, because of this factor, we design economically, but at that cost, we have to allow the damage. And in the structure, we have to provide ductility for that, to sustain that damage. Moving forward, the next concept is the capacity design. In the capacity design, what we really do is we design fuses. These are the fuses, which are the hinges. We design the fuses for the design base shear. The fuses is nothing but like a fuse in our electrical system. We design the fuses such that we can save the electrical circuit. So the best location to provide fuses in a structure is the end of the column. The capacity design concept is the proportioning member in ductile and elastic. So ductile member are deformation control, and those members have a hinging in beam and hinging in shear. That's the ductile member. And we have since we design all those fuses or ductile member for this force, but in fact, those members have a residual strength due to overstrength and redundancy. So actually, we are providing this strength up to here. So when those fuses fails, actually, they have already gone through this strength. So because of that, all the other member, which is especially columns, collector beams, transport girder, we have to design for higher force, which is, this is omega times the design force. We have to design, these are the critical member. So when we design for that force, then those members will stay inelastic during earthquake. So because due to this, we ensure the desired failure mechanism. We predetermine the failure mechanism of the structure. We have to make sure we avoid hinging in column, joint failure, and shear failure. This thing needs to be avoided. So in the capacity design is the current state of art in seismic resistant design. Through capacity design, we make sure that the hinges at a desired location are firm and the structure goes in post-elastic stage and energy absorption is achieved through those fuses or those hinges. Moving forward. Now let's talk about a little bit about structural configuration. We always have to pay attention to the structural configuration before we start design. So if we start with a good configuration, we come up with a good design. There is a saying from a well-known earthquake engineer that even if we give a bad configuration to a good engineer, all he can do is provide bandit. He cannot do any better if we start with a bad configuration. But if you give a good configuration to
unexperienced engineer, he cannot do any harm on it. So that's why the configuration of the structure is very important. So in the configuration, we always have to go with the concave. The beauty here is in the concave, the earthquake force where it generates and what it has to transmit, the action, the point of action of the load, and then the point of resistance, there is always direct path. And that direct path has to fall within the perimeter of the structure. If that happens, then those are concave configuration. And if it falls outside, then we have to do a special measure to transfer the load from this point to here. Usually, such steps are not recommended. Moving forward, there are various structural irregularity mentioned in the clause 5.5 in the code, namely vertical irregularity and plan irregularities. So in the vertical irregularities, there will be weak story, soft story, vertical geometric irregularity, and so on and so forth. And likewise, in the plan irregularities, the torsional, reentrant corner, diaphragm discontinuity, and out of plane discontinuity. I'm going to explain all this one by one. Weak story. The shear strength of any story, total shear strength, if it is less than the 80% of the adjacent story, then it is a weak story. Soft story. First of all, in the soft story, we have to find out the stiffness. The stiffness is nothing but the lateral force divided by the displacement of the story. If the stiffness of a particular story, if it is less than the 70% of the adjacent stiffness of the adjacent story, then there is a soft story. Likewise, if the stiffness is less than the 80% of the average of the stiffness of the 3-story above, then there is a soft story also. This needs to be also avoided in our design. Vertical geometric irregularities here. In the vertical geometric irregularities, there is a frame. The length of the frame in any story should not be greater than 130 times of the adjacent floor. In the in-plane discontinuity, the frame in the plane, if we move the lateral load resisting frame to a different location in a story, when this offset is greater than the width of the frame above or below, that causes in-plane discontinuity. What about mass irregularities? In the mass irregularities, the mass of any floor should not be greater than 150 times of the mass of the adjacent floor. Let's talk about plan irregularities. The very important one is the torsional irregularities. In the torsional irregularities, any diaphragm displacement, the maximum displacement cannot be more than 150 times of the minimum displacement. So if it happens, then we have to do a special consideration in our design. What about plan irregularities? In the plan irregularities, the reentrant corner, these dimensions cannot be more than the 15% of this dimension. What about the diaphragm discontinuity? In the diaphragm discontinuity, any opening here, if it is more than half of the total surface area, that causes diaphragm discontinuity also. Okay, I think there is some issue here. Okay, so next one is the out of plane offset irregularities. So if you closely pay attention here, there is a lateral load resisting system here. But in the out of plane, we have moved to a different location.
If it happens like that, there is an out-of-plane discontinuity, and this needs to be avoided. Likewise here, there is a load-resisting frame has been moved to the perimeter, and that needs to be avoided also. Now let's talk about the structural method of analysis to seismic force. The code clause 3.1 broadly categorizes the different analysis methods. The first one is a linear method. The second one is nonlinear. In the linear method, the EI, the geometric property, is constant. In the nonlinear, it is not constant. The first method, the linear method, is also called the code-based design. The second one is performance evaluation. In the code-based design, there is a ELF procedure, equivalent lateral force, response spectra, time history. And in the nonlinear, we have a static pushover, dynamic analysis. I am going to explain one by one in the upcoming slide. Linear method first. ELF, very old and still popular method. The code clause 3.2.1 says ELF can be used regardless of for the serviceable limited state, regardless of the building characteristics, we can use ELF. But for the ultimate state, ELF can be used if the height is less than 15 meters, time period is less than 0.5, and if the structure is not categorized as irregular, then we can go up to 40 meters. Moving forward, here I have summarized the ELF procedure according to clause 3.2.1. First step is we have to find out the time period of the structure, the soil, when, where we are going to build the structure, seismic zone factor, and importance factor. Once we know that, we go to this figure 4.1, and we figure it out for the given time period, we find out CS, which we call shape factor. Alternatively, we can use this code equation also. Once we know that, figure out that value, we calculate the elastic site spectra by this formula. And then there is an ultimate limit state and serviceable limit state. Check. In the ultimate limit state, we just use that CT factor, and we have a ductility factor, and then the overstand, and we come up with this CD. But in serviceability, it is slightly different. It's just CS, which is the 20% of CD. So using that value, we have a little different factor here. We come up with a CD. So once we have a CD for serviceability and CD for ultimate state, we can find out the base shear V separately for serviceable limit state and then ultimate limit state. And that base shear is the base shear at the base of the building, and that needs to be distributed properly over the height of the building. The core equation, this is the one which is still used for many years. We have to make sure we use the accidental torsion when we do this procedure. Moving forward, RSA procedure. The RSA procedure is also mentioned in the clause 3.2.2. We start with a linear model. We do eigen solution, and we came up with a mode shape and time period. This procedure uses the vibration property of the structure. So for different time period, we go to response spectra, this shape factor curve, and we find out for different time period, we find out this CS. Once we have a CS, just like in the previous slide, we can find out CD. And CD factor, and then this modal gravity load for the first mode, for the different mode, we come up with the base shear for different mode. And that base shear needs to be distributed over height. So here we get each set of
modal force for each mode shape. So we will have a one set for each mode shape. We need to, for design, we have to come up with a one set. So for that, we have to use CQC or SRSS as prescribed in the code. And also we have to make sure when we include this mode shape in CQC or SRSS combination, we have to make sure there's at least 90% mass participation. And the last one is we have to make sure the base shear that comes from the RSA procedure has to match 100% of that from ELF. And once we come up with this force, the rest analysis is pretty much same as earlier, which is we apply that static force at the center of gravity, and then we solve the model. Next one is a time history analysis. In the time history analysis, again, we start with a linear model. But here, there is important steps, which is the selection of the ground motion. So in order to select the ground motion, the code also specifies we have to take at least 3 pairs of ground motion. It could be synthetic or recorded. When we select the ground motion, usually we go to peer ground database and we select the ground motion. We have to make sure we match the magnitude and fault distance and source mechanism of our site in order to select those ground motion. Once we select that ground motion may not necessarily reflect the seismic hazard of our site. That's why we have to scale that ground motion according to the response spectra specified for our site by the code. So on the graph on the left, it shows when we pick up the ground motion, the original ground motion is in the green line here. But after we match to the response spectra, we have to come up with something like this. So in the scaling, when we try to match this, we have to, the factor is in between 0.33 and 3. And also we have to try to match between these 2 time periods. We have to make sure it matches perfectly between these 2 time periods. Once we have this match ground motion, we apply that ground motion to the linear model. And as we all know, in the time history analysis, we have a dynamic equilibrium equation. We solve that equation, but before that, we have to make sure we put a model damping or Rayleigh damping, and also if it's necessary, P delta. And after we solve this dynamic equilibrium equation, we come up with a roof displacement or bending moment share over time. It is just like the history time with respect to time, we get various response. And the code says if the ground motion is less than 7, we have to use the maximum response. If it is greater than 7, use the average. Let's summarize all the linear analysis procedure. Here I have shown 2 axes, complexity of modeling and complexity of loading. If you use the complexity of loading, for example, in the static ELF procedure, you just use a single degree of freedom. In the response spectra, you use multiple vibration mode. In the linear time history analysis, you use the actual ground motion. On this graph, as you go to the right, uncertainty is low because it uses 3D model, it uses actual ground motion. So this procedure, time history analysis, is most accurate compared to all other 2 methods. Let's talk about nonlinear method right now in the clause 3.2.4.
The first nonlinear method is static pushover analysis in the clause 3.2.4. The objective here is, due to future earthquake, we want to figure out what will be the displacement that will be caused by a future earthquake in a structure. That displacement is the target displacement. That's the demand displacement. So I'm going to explain first how we figured out that target displacement during pushover analysis. First of all, we create a model and design 3D model at a design basis of. At the next is we create a nonlinear model. We apply all the hinges. We create all the hinges and apply gravity load. And then we apply load pattern, usually the first mode, right here, and to get a pushover curve. That pushover curve is a relationship between the applied force and the roof displacement. That's the pushover curve. But that pushover curve needs to be converted into ADRS format, which is acceleration displacement response spectrum. This is spectral acceleration versus displacement. This is called capacity spectrum. Now let's go to the demand side. In the demand side also, the code provides us the response spectra. So that response spectra is a relationship between the spectral acceleration and the time. That also needs to be converted into ADRS format, like this. And once we have this, this is called demand spectra. We overlay this demand spectra with the capacity spectra. And the intersection point, this point is the target displacement. So that means here, through this procedure, we figured out the displacement caused by a future earthquake to our structure. So once we know this displacement, all we have to do is we have to push the structure to this displacement and see whether the component fail or pass. And we can make a retrofit decision by that. So this pushover analysis method was state-of-the-art method for many, many years because it is relatively easy. It doesn't require that much computer memory and is still being used in many places, especially for low-rise buildings. Moving forward, nonlinear time strain analysis is another, which is more accurate method, and this is the most sophisticated and most reliable. This method, like a linear time strain analysis, the first step is again create a 3D model and design all the member at a design basis order. After that, we create a nonlinear model. In the nonlinear model, make sure we have a hysteresis curve for the material because we are trying to capture the nonlinear behavior of the structure. So that's why we have to provide hysteresis curve and structural component, the cyclic degradation, the strength degradation, all this needs to be included in the model. And make sure we have a lump or fiber hinges because we provide those hinges and we provide the hysteresis curve for that. And after that, we apply gravity load, and which is the initial condition, we solve the model. Make sure there's a P delta effect also, okay? And then delta, the damping also, usually relay damping, 2.5% is specified. As I said earlier, in the linear time history analysis, there is important steps in time history analysis, which is the selection of the ground motion. So this ground motion, which is pretty similar to earlier, 3 pair of ground motion, it could be synthetic or recorded. And again, we have to scale, as I explained earlier. And make sure there's a multi-directional ground motion also. We have to apply ground motion, especially in 2 orthogonal directions. Okay, so matching all this thing has to happen, just like I explained earlier. And once that happens, we apply that to the structure nonlinear model, and we solve this dynamic equation. And
we come up with a response. So through that response, there could be various responses. It could be global response, it could be local response. And then through that response, we make a performance decision, retrofit decision. And if the performance is not satisfactory, we start the process all over again. So this is the crux of nonlinear time history analysis. Moving forward. So now I am summarizing two nonlinear methods in complexity of modeling and the complexity of loading crack. So if you go to the right, you see this is a nonlinear time history. It includes the true nonlinear model and it has a ground motion. The Pulchowk analysis is somewhere here. It uses single degree of freedom. It could use also multi-degree of freedom as a load vector. So as you go to the right, relative uncertainty is low. So that's why nonlinear time history method is the most accurate for seismic analysis. Now, let me summarize the design procedure. There is a linear solution. There is a nonlinear solution. Linear solution, we do the design at the linear solution. First, we start with the linear model. It has a good configuration. Apply the load and earthquake at design basis earthquake. Okay, this is very important. Which is we design at this point, although the force, earthquake force is here, but we reduce that force with the response reduction factor, which is right here. We design at this level. So we have three procedures. We can use any procedure depending on the configuration of the structure. We design it, and we do a strength check, drift check in the clause 5.6.3. If everything okay, we move forward. We do non-structural design and detail, and we are done. If it's not, we have to repeat the cycle again. This is the linear solution. What about the performance? In the performance side, right here, after we are done, we have to check the performance at the service level. So before we do that, actually in the service level, there's no plastic hinges. So it doesn't matter. We can create the plastic hinges after service limit check. So we create plastic hinges and we could do either pushover analysis or time history analysis. And if the performance okay? If the performance is okay, then we are pretty much done here. If it's not, we have to again repeat the cycle. So this pretty much summarizes the linear and nonlinear solution prescribed in the code. Moving forward. Now, structural detailing. The structural detailing, we have to make sure the ductile mechanism is ensured, and we have to make sure is a strong and weak column. Strategy is followed, and there are a bunch of provision, plastic hinges, we have to confine, under-enforce, anchorage, hook, splices, all these things we have to make sure. It is explained in the Annex A. Let's go back a little bit about fuse concept. As I said earlier, in the fuse concept, which is the main concept in seismic resistant design, we provide fuses. So these fuses is pretty much like very similar to chain analogy. In the fuses are very weak link in the chain. So this weak link, if we design as a ductile, then pretty much the behavior of this link under force is going to be ductile. So the key here is the proportion. We have to proportion the member design in such a way that these fuses are the first one to go. And we have to make sure this column are elastic, and there are very critical elements that are elastic. And here, when these hinges form, we have to provide the shear reinforcement that is derived from the beam hinges. This is for the beam and for the column also.
which I'm going to explain. In the beam detailing clause 4.1, there are different provisions in the code. These are pretty straightforward. I'm not going to explain that. But the third one, transverse enforcement. In this design, we have to make sure we design for the shear force that comes from the structural analysis, larger of these two. What is the second one? The second one is we have to make sure we design for a shear which comes from which we derive from the plastic hinge moment, MPR. So let's see how we derive it. MPR is nothing but the moment come from the elastic analysis and the strain hardening factor, which is roughly 1.4. Let's say here there's a two hinges form. If we blow up, these are the two hinges. So the moment applied in these hinges are MPR on the left and MPR on the right. So shear force that we derive from this plastic moment is here, just from the equilibrium. We have to, when we design, the code says, we have to make sure we design for this shear. So this way, we guarantee that the hinges will form before it fail in shear. So the beam will never fail in shear. So that's what we are trying to make sure here. Likewise, in the column detailing also, there are multiple options. There are so many options, so many the steps, so many provisions we have to follow. But the most important here, in my opinion, is this design for shear. Again, the design for the shear, we have to make sure we design for a higher shear that comes from the structural analysis and the equilibrium of this joint. Let's say this is again, two fuses, two plastic moment, and when we blow up this, these are the two moments applied on a column. This shear that comes in the column from the equilibrium, we can figure out like this. So our NBC code makes sure that we design for higher of this two shear. So that way, column also will never fail in shear. But in column are critical elements. So we never allow column to fail. So for this column, we always make sure that strong column and weak beam strategy is followed. If we see the equilibrium of this joint, the moment on the top and moment on the bottom, which will be pretty much equal to the moment on the beam. So to avoid bending failure in the column, we have to make sure that total moment, column moment, has to be 1.4 times greater than the moment in the beam. So that way, column will never fail. So beam will hinge, but the column will not fail. Our NBC code gives 1.2. I'm not quite sure about this. Probably it is because of IS 2007, but my calculation and the other code also that I have seen, the factor is 1.4. So this is something I leave on you. I'm not going to discuss on this one. Now, let's talk about a little bit about future of the structural engineering profession. The structural engineers are trained to follow the procedure, equation, and rules, and they are trained to be conformist, whereas the architects are encouraged to be dream and define. But this needs to change. A structural engineer has to think as a structural artist. I give you an example. For example, if we are to design a water tank to, let's say, if it is 3 by 3 by 3, 3 meter length, 3 meter height, and 3 meter width, any structural engineer can do it. But if we ask the same question differently, design a water tank to hold 27 cubic meter of water, then we have to think as a structural designer.
We have to design, we have to think as a structural design. The same question we can ask differently, for example. Design a water tank to hold 27 cubic feet of water. But that water tank needs to be cost effective. It has to be aesthetically beautiful and long lasting, all that. Then we have to think as a structural artist. And the other thing is, we should, instead of being conformist, we have to focus on why rather than what we are doing. We have to be, we should challenge the different provision in the code, and we have to understand why it is done rather than what it is done. This is the direction many engineers are going to. That brings us to the performance-based design. This is a design philosophy, different design philosophy. The design procedure that we are following right now in NBC is a prescriptive design. It's a cookbook style design. But there is another design method also, which is a performance-based. NBC code doesn't allow this option, but many other code, international code, they gives another option also, which is they make sure by using performance design, they make sure the design for the achievement of a particular result rather than adherence to a particular method. In this performance-based design, you don't have to follow the code. You have to show the performance. If the performance is okay, then you are good. At the end of the day, the performance is what we care about. We want to make sure our structure doesn't fail under earthquake. There is limited damage. It is serviceable. So these are the things that we really care about. We don't care about the code because those code keep changing. So if we follow the code this time, what happens if another earthquake comes and we need to modify that code? That has been happening for last 100 years. Actually, if you look back in the history, this kind of performance requirement in the design is mentioned in the Hammurabi Code also. It says there, you design the building, if the builder designed a building, and if that building kills the owner, then that builder needs to be put to death. We don't go to that extent right now, but the performance is what we have to make sure. That is called performance-based design. The performance-based design is an innovative design. Because we don't have to follow the code. That's why we can come up with any shape. It is very innovative compared with traditional design. Traditional design are pretty regular form. So if we want to promote innovation, then we have to follow the performance-based design. This is the direction right now structural engineers are going to. The third one, when we design the building, we really don't care about the performance unless it is like owners ask us to do it. We use the code and we give to the city approves it, and we build it. But actually, what happens during earthquake? In the future earthquake, we don't know. We just follow the code. That's all we can say. But now engineers are going a step beyond. They are analyzing that building, that design building under severe earthquake. And they are able to give in a quantifiable manner. What will be the damage? What will be the loss? Especially in terms of dollar amount. How much will be the loss? How long our building will be out of service? How many deaths? These are the things engineers are providing right now. Other important things. Let's go back. When we design, there is a earthquake resistant design, there is like a ground motion.
Are we able to predict the ground motion accurately? The answer is no. There is a lot of uncertainty in predicting the future earthquake at a location. When we do structural modeling, there are again a lot of complexities. Is a material, the properties, we use nominal, we use average properties, but it could vary. And when we build it, again, there is a quality workmanship. So there is a lot of uncertainty in our design. That's why right now, engineers provides the design in terms of probability. They give the loss due to earthquake in terms of probability. They give a bound, lower bound and upper bound. For example, if a severe earthquake hits this particular building I designed, the loss could be minimum 1 lakh, maybe maximum maybe 3 lakh. Maybe minimum loss of life will be 0, maximum loss of life maybe 10 people. So that sort of methodology has been on use right now. That is called P58 methodology. Moving forward, let's come to our code, NBC code. The evolution of the design code in the world, and where does we stand, where NBC stands. So first of all, there was no existence of any earthquake code before 1906 Great San Francisco earthquake. This earthquake caused a lot of damage, fire, and the code at that time, there was no code. Only requirement at the time was lateral force equal to 30 pounds per feet square, just like a wind load. This happened for a long time, but there was an ongoing research. So in 1927, a little rational method was proposed. The lateral force is now, no, it is proportional to the mass of the structure. And at that time, they didn't quantify as much. Only thing they said is, okay, we have to apply 10% of the building weight in the lateral direction as a base shear. That was the method in 1927. In 1940 to 50, different formula was proposed, but this C, which is the seismic design coefficient, they thought this coefficient is dependent on the time period of the structure. Longer the time, lesser the T. And this formula was used for a long time. In 1960, an empirical formula was used. It's proposed. That formula is a little bit robust. It has a seismic design factor, ductility factor, the importance factor, soil factor, and then this coefficient thing. In 1970 to 1997, this formula is proposed in UBC code. So this formula, this G factor I is pretty much the same, but the S and C was combined in C and K. Instead of ductility factor, they used the response reduction factor. This formula was used for many years, but from 2000 onward, the major change happened in seismic design code, which is called International Building Code. And this code proposes the formula completely different. Base shear is equal to spectral acceleration at short period divided by response reduction factor, importance factor, and weight. This formula has been in use even today for almost 23 years. So this is the standard code, and this code has been used in many, many countries. In the US, in Europe, in Japan, in Pakistan, in Thailand. Let's compare this to our NBC code. NBC code was originally introduced in 1994. When it was introduced, the base shear is formalized this. This formula is pretty similar to 1960s formula. If you look at in perspective, this is almost 24 years behind this code, this 94 code, the formula, base shear calculation. And as you know, base shear calculation is a very important step in seismic design.
The NBC 2020, the code, which is just they promulgated a year ago, the formula is, this formula is pretty similar to this formula. This R is a response reduction factor and the pretty much same. So this formula is, that's why I have been writing different articles. I'm claiming this formula is very close to the UBC 97 formula, which is 24 years behind. So this, I think this makes my point. This NBC code formula is old. This needs to be changed. Now let's talk about earthquake resiliency in Nepal. Earthquake resiliency has to be, it's a collective effort. It is by the people for the people. Okay, so if we see the global hazard map, Nepal is somewhere here. This is different. It's got Peru here and Pakistan here and the California in the US. If we look at this map, the seismicity of Nepal, Kathmandu, is pretty similar to the seismicity of California. Earlier in the UBC code, 97, zone factor in California was 0.4. Right now in Kathmandu, it's a 0.35, or in somewhere in Nepal, it's 0.4. So what I'm trying to say is, if you look at the global hazard map, Nepal is very sensitive to earthquake. And again, Nepal is right underneath the main Himalayan thrust. It's a subduction zone. Tibetan plate and this Indian plate, they are colliding, and there's a subduction zone, and that is the source of major earthquake. So that's why we need to be very aware about the seismic resistant design by the people for the people. So first of all, research and academic, it has to bring the latest research in earthquake engineering, and we have to translate that latest research in building code and standard and reinforcement mechanism. And once we have a good code, we have to build the capacity of the local engineer. We have to make sure we convey the design procedure to the local engineer so that they can implement it. The last important thing is the public education. When I studied in Nepal almost like 28 years ago, I did a bachelor's from Nepal. I knew nothing about earthquake, even though the seismicity was so high in Nepal. There was nothing in the public education. There was nothing in the education. But now it may have changed. I believe it had changed also. But what I'm saying is, still there is a lot of things we need to do. We have to sensitize people against this earthquake hazard. There is a role of media. There is a role of us. We have to play together so that we can convey the severity of earthquake in Kathmandu Valley. So here, one long time ago, I had read one psychological paper. That paper talks about how people's memory fade over time when he is subjected to any earthquake hazard. The paper says that people's memory, people keeps in the first year when the earthquake strikes, they are so scared, especially to live in high-rise building. They are so scared. A lot of buildings empty. They prefer they stay in a small building or in a more isolated place. Next year, over a year, they forget. And after 5 years, they completely forget they ever experienced earthquake. So that is what is happening right now in Nepal also. The Gorkha earthquake, 2015, when it struck, people were so sensitive about earthquake. Now it has been almost 6-7 years. And now, majority of people, they have forgotten that we are sitting in a hotbed, and hotbed can blow up at any time. So that severity we have to convey to the people, and there is a role of media, there is a role of us, and we have to do it effectively. With that, I will conclude my presentation. I'm very grateful to all the participants, and
especially to National Institute of Engineering and also the civil park where I belong to. And thank you all and namaste. So thank you for your wonderful and insightful presentation, sir. So I think we should move to the question and answer session, sir. So shall we proceed? Yes. So I think like we can we conduct this session in Nepali? Yeah, of course. Okay, sir. So हामी चाहिँ अब प्रेजेन्टेसन सेसनको एन्डमा आइसकेका छौँ. सो अब हजुरहरूको केही क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ मैले देखिरहेको छु यहाँ च्याटमा केही क्वेसन्सहरू देखिरहेको छु. अनि यसरी भन्दा पनि बेटर भनेको हजुरले चाहिँ हामीले अब अनम्युट पर्मिसन दिएको थिएनौँ. अब हामी चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ अनम्युट पर्मिसन पनि प्रोभाइड गर्छौँ र आफूलाई अनम्युट गरेर आफ्नो क्वेसन्सहरू चाहिँ हाम्रो आजको रिसोर्स पर्सन उमेश सरसँग डिरेक्टली सोध्न सक्नुहुन्छ है. सो अब अनम्युट पर्मिसन चाहिँ अब हजुरहरूले चाहिँ सबैजनाले आफूलाई चाहिँ अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ है. सो पालो पालो गरेर आफ्नो चाहिँ सर्ट इन्ट्रोडक्सन दिएर क्वेसन सोध्नु भने अझ बेटर हुन्छ होला. सो अनम्युट गर्नु होला है आफूलाई. हजुर सुन्नु छ. नमस्कार सबैजनालाई, म विके श्रेष्ठ. मेरो क्वेसन चाहिँ सिस्मिक ग्याप अथवा हाम्रो एक्सपान्सन जोइन्ट बिल्डिङ सेपरेसन रिलेटेड छ. एनबिसी 105 मा पनि केही प्रोभिजन चाहिँ लेखेको छ. तर अब जस्तो कि हाम्रो नर्मली बिल्डिङमा पनि हामीले 0.004 टाइम्स चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट अलाउ गऱ्यौँ भने पनि 3 तलाको बिल्डिङ छ भने पनि अराउन्ड 36 mm को डिफ्लेक्सन त आइहाल्छ टप डिस्प्लेसमेन्ट. त्यही हिसाबमा जाने हो भने पनि हाम्रो जुन सिस्मिक ग्यापको प्रोभिजन छ त्यो चाहिँ अलिक बढी नै राख्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ. जस्तो कि अब 35 एउटा बिल्डिङ हो भने दुईवटा बिल्डिङ गऱ्यो भने 70 गरेर इन्टु 4 गर्दाखेरि त अराउन्ड 280 को सिस्मिक ग्याप चाहिँ चाहिने देखिन्छ. यो मेथड त्यस्तै गरी गर्ने हो कि के अरू प्रोभिजनहरू छ भन्ने विषयमा चाहिँ म उमेश सरलाई क्लियर पारिदिनु हुन अनुरोध गर्छु. ल हजुर उमेश सर हजुरले क्वेसन्स लिनुभएछ. हेलो हेलो हजुर सुनिरहेको छ सर. हजुर. अनि त्यो अहिलेको त्यो उहाँको एक्सपेन्सन जोइन्टको थिकनेसको कुरा गर्नुभएको थियो नि, त्यसमा चाहिँ एगेन कुन प्रोसेसबाट जानुपर्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो हामीले दुईटाको अब बिचको ग्याप चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो डिजाइन गरेर पत्ता लगाउन सक्छौँ कति डिस्प्लेसमेन्ट जान सक्छ. अनि त्यो डिस्प्लेसमेन्ट एगेन त्यो हाम्रो जब लिनियर एनालिसिस गर्छौँ त्यसमा त्यो डिस्प्लेसमेन्टलाई मोडिफाई गर्नुपर्छ होइन. त्यो मोडिफाई गरेपछि त्यो दुईटैको डिस्प्लेसमेन्टलाई एड गरेर जति आउँछ नि त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सपेन्सन जोइन्ट प्रोभाइड गर्नुपर्छ. अब त्यो चाहिँ अब क्यालकुलेसनले जति आउँछ नि त्यसैले तपाईँले त्यो मेक स्योर गर्नुभयो भने त्यसमा तपाईँको बिचमा एक्सपेन्सन जोइन्ट राख्दाखेरि दुईटाको बिचमा पाउन्डिङ हुँदैन र यिनीहरू चाहिँ त्यो सेफ हुन्छ स्ट्रक्चर. त्यसले गर्दा एक्सपेन्सन जोइन्टको मैले त्यति धेरै चाहिँ कोडमा चाहिँ मैले देखेको छैन होइन. यो त्यस बारेमा लेखेको तपाईँले फेला पार्नु भएछ. तर मेरो तपाईँलाई सल्लाह चाहिँ त्यही नै छ, तपाईँलाई डिस्प्लेसमेन्ट निकालेर त्यसमा त्यो एक्सपेन्सन जोइन्ट त्यसमा जोइन गर्नु डिजाइन गर्नुपर्ने छ. हेलो हजुर. सो हजुरलाई क्वेसन सोध्नुहुने चाहिँ पार्टिसिपेन्टको अरू केही फर्दर केही छ क्वेसन? त्यही डिजाइन गरेर निकालेको डिस्प्लेसमेन्ट जुन आउँछ नि त हाम्रो, मैले अघि राखेको थिएँ जस्तो एउटा तीन तल्ले घरमा पनि हाम्रो जनरली डिस्प्लेसमेन्ट त हामी 30 अराउन्ड 30 mm को डिस्प्लेसमेन्ट त आइरहेको हुन्छ नि त. यदि इन्डियन कोडको हाम्रो जुन 0.04 टाइम्स बिल्डिङ हाइट गर्ने हो भने पनि त्यसो 35 mm को डिस्प्लेसमेन्ट आइरहेको हुन्छ. अनि दुइटै बिल्डिङको डिस्प्लेसमेन्ट जोड्दाखेरि अराउन्ड अब 60 mm पुगिहाल्छ. अनि त्यसलाई डक्टिलिटी फ्याक्टरले 4 टाइम्सले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 240 mm को चाहिँ
नर्मली ग्याप आएर हुन्छ त्यो अलिकति रिजनेबल छ कि जस्तो लाग्छ किनकि यसमा चाहिँ तपाईँको मैले के भन्न चाहन्छु भने अलिकति यो एनबिसी कोडले मैले अलिकति लिटरेचरहरू लेख्दै पनि छु लेखिरहेको पनि छु यो मलाई अलिकति यो सर्भिसिबिलिटी स्टेट र यो अल्टिमेटली मिस्टेकको सर्टेन फ्याक्टरहरूको चाहिँ मलाई चित्त बुझेको छैन हेर्नुहोस् होइन त्यही भएर अहिले कति कम्प्लेनहरू पनि आइरहेको छ त्यसको बारेमा त्यसले गर्दा यो त्यो डक्टिलिटी फ्याक्टरले गुन्ने अब तपाईँको अल्टिमेट स्टेटमा पनि गुन्ने छ होइन सर्भिसिबिलिटीमा त गुन्ने छैन त्यसले गर्दा त्यो म्याग्निट्युड अलिकति धेरै हाई आएको भन्ने कम्प्लेन चाहिँ धेरैको छ होइन तर अहिले चाहिँ अब हामीले अब कोडको हाम्रो अहिले स्कोप चाहिँ के प्रिटी मच के छ भने हामीले कोडलाई डिस्कस गरिरहेछौँ तर हाम्रो नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामीले मैले प्रत्येक कोडको प्रोभिजनलाई एनालाइसिस गरेर तपाईँलाई बताउने छु होइन त्यसमा प्रत्येक कोडको प्रोभिजनमा मेरो आफ्नो भ्यू छ स्पेसली वाट इज ह्यापनिङ अराउन्ड द वर्ल्ड अरू कोडहरूमा कस्तो छ र नेपालको एनबिसी कोडमा के छ भन्ने कुरा त्यो हामी छुट्टै सेसन गरौँला अहिले होइन तर अहिले चाहिँ कोडमा भएका कुरा नै मैले एक्सप्लेन गरिरहेको छु तर वाइ आई एम नट च्यालेन्जिङ एनी प्रोभिजन इन द कोड र तपाईँले भनेका यस्ता कुराहरू चाहिँ धेरै अरूले पनि उठाएका छन् होइन र त्यो चाहिँ हामीले यसको बारेमा चाहिँ अर्को सेसन गरेर यो साइस्मिक डिजाइन फोर्सको बारेमा त्यो ड्रिफ्ट चेकको बारेमा डिस्प्लेसमेन्ट अलाउबल डिस्प्लेसमेन्टको बारेमा अल्टिमेट र लिमिट स्टेटको त्यो सर्भिस लिमिट्सको डिस्प्लेसमेन्टको पर्मिसिबल डिस्प्लेसमेन्टको बारेमा यसको बारेमा चाहिँ हामी अर्कोचोटि छलफल गर्नुपर्छ हेलो हजुर हजुर सो थ्याङ्क यू फर द क्वेसन अनि उमेश सरको आन्सरको लागि पनि सो अरू फर्दर के क्वेसन छ भने चाहिँ हजुरहरूले अब अनम्युट गरेर आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिएर अनि त्यस पछाडि हामी अर्को क्वेसनमा प्रोसिड गर्न सक्छौँ हेलो सर नमस्ते हजुर हजुर म प्रशान्त रिमाल सर म पनि स्ट्रक्चर फिल्डमै काम गरिरहेको छु मेरो चाहिँ दुईटा क्वेसन छ यो हाम्रो कोड रिलेटेड एउटा जुन रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम कर्भ हामीले युज गर्छौँ त्यो कतिको एक्युरेट छ होइन एउटा चाहिँ त्यो भयो एउटा अर्को चाहिँ के हो भने हाम्रो जुन साइस्मिक जोन हामीले युज गरिरहेका छौँ त्यो आइएस कोडले दिएको र हाम्रो पिजिए भने एउटै कुरा त हो नि होइन अब यसो सुन्नुहोस् यो पहिला रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम कर्भ चाहिँ अब एगेन मैले अहिले भने जस्तै मैले कुनै पनि यो भ्यालुहरूमा म अहिले त्यति कुरा गर्दिनँ होइन किनकि कोडले प्रेस्क्राइब गरेको छ अब डज इट म्याच विथ अदर कोड द एन्सर इज नो होइन तर अहिले हामीले कोडको विभिन्न प्रोभिजनलाई चाहिँ हामीले फलो गर्ने सेसन हो यो प्रिटी मच आइएम एक्सप्लेनिङ इट तर मैले कुनै पनि प्रोभिजनलाई मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्रिटिसाइज गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ मैले च्यालेन्ज गर्ने कुरा गरिरहेको छैन है अनि रेस्पोन्स स्पेक्ट्रा चाहिँ त्योको बारेमा त्यो भयो अब आइएस कोडको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो आइएस कोडमा चाहिँ यिनीहरूले अहिले नेपालले चाहिँ प्रोबेबिलिस्टिक साइस्मिक हजार्ड एसेसमेन्ट गरेर यो पिजिए म्याप निकाल्यो होइन यो चाहिँ अभियसली यो पिजिए पहिलाको पिजिए भन्दा हाई छ होइन अनि इन्डियाले पनि अहिले पिएसएचएस गरिरहेको छ र उनीहरूको नयाँ कोडमा चाहिँ नयाँ पिएसएचए पनि आउँछ अनि यो अहिलेको साइस्मिक हजार्ड एसेसमेन्ट गरेर पिजिए जुन रेकमेन्ड गरिएको छ नि यसमा पनि मलाई अलिकति एक दुईवटा मेरो पर्सनल कुराहरू छ होइन त्यही भएर यो कतिको रिलायबल छ छैन त्यो अब म धेरै भन्न सक्दिनँ अहिले होइन तर कोडले के क्लेम गर्छ भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो प्रोबेबिलिस्टिक साइस्मिक हजार्ड एसेसमेन्ट भनेको अहिलेको स्टेट अफ द आर्ट हजार्ड एसेसमेन्ट टेक्निक हो त्यो टेक्निक फलो गरेकै कन्ट्रीहरूले अहिले धेरैले कन्ट्रीले गरिरहेछन् तर यो अलिकति म तपाईँलाई थोरै भन्छु पनि भन्न चाहन्छु यो साइस्मिक हजार्ड जुन अहिले नेपालको छ नि बाहिरकोसँग कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने यो धेरै पछाडि छ होइन अहिले बाहिरको पहिला साइस्मिक हजार्ड त्यो जोन फ्याक्टरै युज गर्दैन भाइ अरू कन्ट्रीमा धेरै कन्ट्रीमा युजै गर्दैन उनीहरूले स्पेक्ट्रल एक्सिलरेसन युज गर्छ अनि अर्को कुरा के छ भने यो युनिफर्म हजार्ड कर्भ भन्छ यो युनिफर्म रेस्पोन्स स्पेक्ट्रा भन्छ युएचएस यो युज गर्दैन है बाहिर चाहिँ युज गर्छ के भनेदेखि चाहिँ कन्डिसनल स्पेक्ट्रा युज गर्छ अनि मान्छेले यो कल्याप्स प्रिभेन्सनमा जान्छ त्यसले गर्दा यो धेरै कुरा यसलाई मोडिफाई गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सोच छ होइन तर अहिले चाहिँ कोडले यही नै दिइरहेछ होइन हामीले यो नै फलो गर्नुपर्ने हुन्छ तर हामीले अर्को सेसन गर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ यो रेस्पोन्स स्पेक्ट्रा कर्भ चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्न सक्छौँ यसको बारेमा कुरा गर्न सक्छौँ र त्यस्तै यो पिजिए म्यापको बारेमा पनि हामी डिटेल कुरा गर्न सक्छौँ र यसलाई हामीले क्रिटिकल्ली एनालाइज गर्न सक्छौँ थ्याङ्क यू
हस् थ्यांक यू सर सो अब हामी अर्को क्वेसनतिर जान्छौँ होइन अर्को क्वेसनतिर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरहरू इन्ट्रोडक्सन दिँदाखेरि चाहिँ आफ्नो नाम प्लस अब कुन अर्गनाइजेसनमा चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ त्यो पनि गर्नु भने अझ बेटर फ्रुटफुल चाहिँ हुन्थ्यो होला सो लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन हेलो हजुर सुनिरहेको छ हजुर कोही पार्टिसिपेन्ट्सहरूको अरू केही हजुरको क्वेसन छ हेलो सर मेरो नाम चाहिँ ध्रुव कार्के म चाहिँ स्टुडेन्ट नै हो है मैले चाहिँ यो एनबिसी कोडमा जुन वाल अन क्र्याकमा मोडिफायर दिएको छ नि त्यो अन क्र्याकमा चाहिँ मोडिफायर किन दिएको र यो टोर्सनल मोडिफायरको बारेमा चाहिँ हाम्रो कोडले कुरा गरेको छैन अनि डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा के गर्न सक्छौँ त्यो क्र्याक त्यो ग्रस क्रस सेक्सन ग्रस मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई चाहिँ रिड्युस गर्नुपर्छ भनेर फ्याक्टर दिएको छ त्यसको कारण चाहिँ के हो भने तपाईले जब डिजाइन गर्नुहुन्छ नि तपाईले इएलएफ अथवा रेस्पोन्स स्पेक्ट्रा जे गरेर पनि डिजाइन गर्दाखेरि के हुन्छ त्यसमा त्यो डिजाइनमा कङ्क्रिट त तपाईलाई थाहा छ त क्र्याक एट द भेरी अर्ली स्टेज हैन त्यसले गर्दा त्यो क्र्याक हुने भएको हुनाले त्यो तर इएलएफ प्रोसिजर रेस्पोन्स स्पेक्ट्रा मेथड दोज आर अल आर लिनियर प्रोसेस लिनियर मेथड हो त्यो लिनियर मेथडमा चाहिँ हामीले चाहिँ यदि त्यो क्र्याकहरू चाहिँ अलाउ गर्नको लागि इजी तरिका चाहिँ के हो भने आईलाई मोडिफाई गर्नु त्यो सबभन्दा इजी तरिका हो यदि हामीले गरेनौँ भने के हुन्छ भनेदेखि हामीले ओभर एस्टिमेट गरिरहेका हुन्छौँ तर त्यसमा त्यो आईलाई हामीले चाहिँ मोडिफाई गरेको खण्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ वी विल बी लिटल क्लोज टु द रियालिटी हुन्छ तपाईसँग अप्सन छ तपाईले नन लिनियर गर्न सक्नुहुन्छ नि त नन लिनियर गर्नुभयो भनेदेखि तपाईले यस्तो कुरा केही पनि गर्नु पर्दैन नन लिनियरमा तपाईले स्ट्रेस कर्भ कङ्क्रिटको जुन दिनुहुन्छ त्यो नै तपाईले नन लिनियर दिनुहुन्छ रिबारको पनि नन लिनियर दिनुहुन्छ त्यसमा भएन तर तपाई लिनियर व्हेन यु डु द लिनियर एनालाइसिस गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले द डिजाइन बेसिस अर्थक्वेकमा तपाईले डिजाइन गर्दाखेरि आईलाई तपाईले मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने त्यो ग्रस क्रस सेक्सन इज नो लङ्गर ग्रस इट हेज क्र्याक्ड अनि त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईँ ऱ्यासनल मेथड पनि गर्न सक्नुहुन्छ मैले त्यो अहिले एक्सप्लेन गरेँ एउटा मोमेन्ट कर्वेचर कर्भबाट तपाईँले मोमेन्ट र कर्वेचरको कर्भ खिचेर त्यसपछि तपाईँको त्यसमा त्यसको स्लोप सेकेन्ड स्लोप लिएर तपाईँले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ अर्को चाहिँ तपाईँले मैले त्यहाँ एउटा बताएको छु त्यो तरिका तपाईँले इनिसियली सल्भ गर्ने त्यसपछि क्र्याक मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने अनि फेरि त्यो इटरेसन गर्ने त्यो गरेर तपाईँले मोडिफाइड आई निकालेपछि त्यो एउटा सिङ्गल भ्यालु तपाईले त्यो लिनियर एनालिसिसमा तपाईको अब ई ट्याब अथवा तपाईको त्यो र्याम अथवा के युज गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो एउटा मोडिफाइड स्टिफनेस राख्नुभयो र एनालाइसिस गर्नुभयो भने यु विल बी लिटल क्लोज टु द रियालिटी भनेर चाहिँ यो अहिले नयाँ कोडमा त्यो राखेको हो र त्यो प्रोभिजन तपाईको अरू इन्टरनेसनल कोडमा धेरै पहिलादेखि गरिरहेको कुरा हो त्यही भएर त्यो नयाँ कुरा होइन त्यो चाहिँ मोर रियलिस्टिक डिजाइन गर्ने एउटा प्रावधान हो सर अनि यो वाल अन क्र्याकमा चाहिँ किन छ त मोडिफायर क्र्याक भइसकेकोमा छ हैन अनि अन क्र्याककोमा नि मोडिफायर राखेको छ नि यो वाल अन क्र्याक भन्दाखेरि मोडिफायर छ त्यहाँ है त्यो चाहिँ मलाई अहिले एक्ज्याक्टली अन टप अफ हेड मलाई त्यति धेरै याद भएन म त्यो एकचोटि हेर्छु तपाईलाई हैन तपाईले मेरो इमेल पनि उहाँले प्रोभाइड दिन सक्नुहुन्छ र तपाईलाई बताउला तर म एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ क्र्याक भयो भने गर्ने हो र कति ठाउँमा अब सर्भिसिबिलिटीमा चाहिँ चेक गर्नु पर्दैन भनेर भन्छन् सर्भिसिबिलिटीमा क्र्याक नै हुँदैन त्यसले गर्दा मोडिफाई गर्नु पर्दैन भनेर पनि कोडले भन्छ तर हाम्रो केसमा चाहिँ अल्टिमेट लिमिट स्टेट र क्र्याक लिमिट स्टेट के अरे सर्भिसिबिलिटी लिमिट स्टेट दुईटामा नै सेम फ्याक्टर युज गर्नु भनेको छ र तर वाल अन क्र्याक हुँदाखेरि पनि घटाउनु पर्ने किन भन्ने त्यो क्वेसन चाहिँ तपाईलाई मैले हेर्नै पर्छ रेट्रोफिटिङ र यो टल बिल्डिङको कोडमा पनि सायद यो वाल अन क्र्याकमा त्यसमा पनि सायद मेन्सन गरेको छ अनि यो टोर्सनल कन्स्ट्यान्ट चाहिँ मैले कुनै पनि कोडमा मोडिफायर देखेन यो चाहिँ हामीले के गर्ने सर यो टोर्सनल चाहिँ जनरली अब तपाईको टोर्सन चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि
त्यो कोडहरुमा चाहिँ टोर्सनमा खासै मोडिफाई तपाईले चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, किनभने त्यहाँ टोर्सनको लागि चाहिँ बिल्डिङमा त्यहाँ टोर्सन खासै आउँछ जस्तो चाहिँ मलाई देखिन हैन, र त्यही भएर कोडले चाहिँ टोर्सनको प्रोभिजनहरु चाहिँ त्यहाँ दिँदैन तपाईको त्यो क्र्याक स्टिफनेस टोर्सन। त्यसले गर्दा तपाईले चाहिँ कस्तो भने त्यो मेम्बर लेभल टोर्सनहरु चाहिँ यति सिग्निफिकेन्ट हुँदैन त्यहाँ। त्यही भएर त्यो टोर्सनको स्टिफनेस तपाईले खासै दिनु भए पनि नदिए पनि तपाईको डिजाइनमा त्यति सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स चाहिँ हुँदैन। त्यसै भएर त्यति फोकस गरिएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन त्यो टोर्सनल कन्स्टेन्ट मोडिफायरको लागि चाहिँ। हेलो हजुर सर, थ्यांक यू। सो थ्यांक यू। सो हामी चाहिँ हजुरको फिडब्याक पनि हामी दिन्छौँ हैन, तर अब केही फिडब्याक चाहिँ हामी एन्ड अफ द सेसन पनि दिन्छौँ, र अब त्यो बाहेक चाहिँ अब हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यु क्यान सेन्ड अस योर फिडब्याक टु आवर इमेल एड्रेस। हाम्रो इमेल एड्रेस चाहिँ nepal.institute.of.engineering@gmail.com। सो यु क्यान अल्सो सेन्ड योर फिडब्याक्स टु आवर इमेल, अनि हामी त्यसलाई चाहिँ कन्सिडर गरेर वी विल ट्राई टु एडजस्ट द सेसन अकर्डिङली in the next part of this webinar. So moving ahead, हामी चाहिँ अब फर्दर के क्वेशन्स लिन्छौँ। सो प्लिज इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ अनि त्यस पछाडि यु क्यान ह्याभ योर क्वेशन। नमस्कार, म केही क्वेशन सोध्न चाहन्छु। मे आई? हजुर, आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिएर गर्नु होला है। हस्, थ्यांक यू। नमस्ते सर, मेरो नाम विवेक मानन्दर, म स्ट्रक्चरल इन्जिनियर। फर्स्ट अफ अल त थ्याङ्क यू भेरी मच सर फर यर प्रेजेन्टेसन। एकदम छोटो समयमा धेरै चिजहरू एकदम समराइज गरिदिनु भयो, एकदम कोहेरेन्टली सबै चिजहरू समेटिदिनु भएकोमा धन्यवाद। मेरो चाहिँ मूलतः दुईटा क्वेसन छ सर। फर्स्ट इज अबाउट द पिएसएचए, हाम्रो कोडमा दिएको जुन म्याप छ हैन, हाम्रो कोड प्रकाशित भइसकेपछि हामीले धेरै वेबिनार्सहरू, धेरै वर्कसप्सहरूमा देख्यौँ रिभ्युज, एक्सप्लेनेसन्स यो पिएसएचए को बारेमा हैन। अनि मलाई चाहिँ सरको धारणा के बुझ्न मन थियो भने पिएसएचए गर्दाखेरि अब धेरै कमेन्ट्सहरू आएका थिए कि अब जस्तै सोर्समा बढी फोकस हुने कि पास्ट रेकर्ड्सहरूमा बढी फोकस हुने कि आफ्टर सक फिल्टरिङको कुरा पनि धेरै आउँछ हैन। अनि पछि मेरो क्वेसन चाहिँ शुड वी बी मोर फोकस्ड अन द सोर्स, एक्जिस्टिङ सोर्स कि पास्ट अर्थक्वेक्सहरूको रेकर्ड्समा चाहिँ केमा फोकस हुनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा प्रश्न भयो। अनि त्यसै सन्दर्भमा चाहिँ अब कति एक्सपर्ट्सहरूले चाहिँ अब नेपाल जस्तो कन्ट्री जहाँ चाहिँ थ्रु आउट द कन्ट्रीको जुन लेन्थ छ, हाम्रो सोर्सहरू पनि त्यही लेन्थको आधारमै डिस्ट्रिब्युट भएको छ, त्यसैले मेबी वी शुड गो फर डिटर्मिनिस्टिक हो कि भन्ने पनि प्रश्नहरू धेरै उठे। त्यो बारेमा पनि एउटा प्रश्न छ सर। दोस्रो भनेको चाहिँ नि सरले जुन फन्डामेन्टल जुन फर्मुला छ टु क्यालकुलेट द बेस सेयर, त्यसमा जुन क्वेसन्स राख्नु भएको छ, आई थिङ्क मोस्ट अफ आवर पार्टिसिपेन्ट्स जति पनि 100 जना हुनुहुन्छ, मोस्ट अफ आवर पार्टिसिपेन्ट्स पार्टिसिपेटेड इन दिस वेबिनार टु seek an answer for that question. So त्यसमा अलिकति बढी प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि भन्ने पनि मेरो रिक्वेस्ट छ। यो जुन स्पेक्ट्रल एक्सेलरेसन एट सर्ट पिरियड भन्नुभएको छ नि सरले, त्यसमा पनि अलिक बढी एक्सप्लेनेसन दिनुहुन्छ कि भन्ने मेरो चाहिँ रिक्वेस्ट छ सर। सर धन्यवाद। ल प्रश्न छ है यो उसमा के पावर पोइन्टमा जाउँ। पहिला तपाईको यो पिएसएचए को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पिएसएचए मा जुन यसमा के हुन्छ भनेदेखि सबैको रोल हुन्छ। पिएसएचए भनेको एउटा प्रोबेबिलिस्टिक साइस्मिक हजार्ड असेसमेन्ट हो। फर्स्ट अफ अल यसमा क्रिटिकल कुरा चाहिँ सबभन्दा ठुलो के आउँछ भने पास्ट अर्थक्वेक रेकर्ड। पास्ट अर्थक्वेक रेकर्ड पहिला पास्टलाई हेरेर हामीले फ्युचरलाई प्रेडिक्ट गर्ने हो। इट इज टोटली बेस्ड अन द पास्ट। अनि अर्को कुरा तपाईको यो फल्टको जुन भन्नुभयो नि तपाईले विभिन्न फल्टहरु, यसमा चाहिँ विभिन्न फल्टहरुको सोर्सको लाई विभिन्न सोर्सलाई प्रोबेबिलिस्टिक टर्ममा तिनीहरुलाई सबैलाई प्रोबेबिलिस्टिक टर्ममा चाहिँ पुट टुगेदर गरेर चाहिँ यो पिएसएचए गर्ने नै प्रोसेस चाहिँ त्यही नै हो। तपाईको मल्टिपल सोर्स हजारलाई इन्क्लुड गर्ने र तपाईको पास्ट अर्थक्वेक रेकर्डलाई इन्क्लुड गर्ने, त्यो दुईटा चाहिँ त्यो पिएसएचए को प्रोसेस, यो मेन त्यसको पिएसएचए को डेफिनेसन नै त्यही नै हो। र यसमा चाहिँ अहिले तपाईले भने जस्तो पहिला अब तपाईलाई थाहा छ डिटर्मिनिस्टिक हुन्थ्यो, र यसमा पनि अब के छ भनेदेखि
डिटर्मिनिस्टिक पनि हेर्ने भन्ने चलन छ यो अहिलेको पिएसएचएमा। जस्तै त्यही भएर जब तपाईँको साइस्मिक ग्राउन्ड मोसन तपाईँले कुनै ठाउँको तपाईँले फिगर आउट गर्नुहुन्छ, यसमा पिएसएचएलाई पनि हेर्ने र त्यसपछि पिएसएचएले तपाईँलाई डिएग्रिगेसन गर्छ कुन चाहिँ फल्टको कति कन्ट्रिब्युसन भन्ने गर्छ र त्यो पर्टिकुलर फल्टको धेरै कन्ट्रिब्युसन तपाईँले देखेपछि त्यसलाई तपाईँले फेरि डिटर्मिनिस्टिक गर्ने पनि चलन छ। त्यसले गर्दा त्यो डिटर्मिनिस्टिक क्याप भन्छ त्यसलाई, डिटर्मिनिस्टिकबाट क्याप हेर्ने र प्रोबेबिलिस्टिकबाट चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन हेरेर चाहिँ गर्ने भन्ने चाहिँ चलन चाहिँ छ अहिले। अब तपाईँको त्यो फर्मुलाको जुन बेस सेयरको कुरा जुन गर्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ आई थिङ्क यु रेज अ भेरी गुड पोइन्ट, सो लेट मी इलाबोरेट द्याट अन लिटल बिट। ओके, यहाँ अब एज आई सेड अर्लियर नेपालको जुन कोडको जुन बेस सेयरको फर्मुला छ नि, यो फर्मुला चाहिँ नो डाउट भन्न सकिन्छ कि यो 97 को फर्मुला युबिसी को फर्मुलासँग सेम छ। यो अहिले इन्डियामा पनि त्यस्तै छ है, र पाकिस्तानमा चाहिँ टोटली चेन्ज भइसक्यो, थाइल्यान्डमा चेन्ज भइसक्यो, अनि यो इन्डियामा चेन्ज हुने प्रोसेसमा छ। मैले चाहिँ यो मूर्ति सरसँग मेरो कम्युनिकेसन भएको थियो यो नेपालको कोडको बारेमा, अनि उहाँहरूले चाहिँ होइन हामीले त्यसलाई मोडिफाई गर्दैछौँ आइबिसीको स्ट्यान्डर्डले, हामी अन द प्रोसेस भन्नुभएको थियो। अनि यसमा चाहिँ यो जुन नयाँ जुन फर्मुला जुन छ नि, यो 2000 देखि चाहिँ आइबिसी इन्टरनेसनल बिल्डिङ कोडमा भएको फर्मुला चाहिँ के गरिन्छ भन्नुहुन्छ भने यो आर र आई त तपाईँको कम्बाइन गरेर एउटा भइहाल्यो, यो जे र सी जुन छ न त्यो कम्बाइन गरेर एसडीमा आएको छ। अब जे भनेको रेस्पोन्स, जे भनेको त तपाईँको साइस्मिक जोन फ्याक्टर भयो, त्यो त यहाँ छैन। अब यो एसडी चाहिँ के त अब भन्दा एसडी चाहिँ यसरी आउँछ। अब तपाईँको यहाँ बिल्डिङ भयो, एकैछिन रोक्न चाहे सरले स्क्रिन सेयर गरिरहनु भएको छ हामीले। ए सरी है, यो मैले सेयर गरिरहेको चाहिँ किन अफ भइरहेको, यो पहिला त अब स्क्रिन सेयर भएर हुन्छ, त्यही भएर आई थिङ्क आई विल इफ यु गाइज परमिट मी आई विल रिपिट माइसेल्फ, इज द्याट ओके? हजुर हुन्छ सर। यसमा मैले अहिले के भन्दै थिएँ भनेदेखि यो जुन नेपालको कोड जुन कोडको फर्मुला छ नि, नेपालको कोडको फर्मुला यो जुन छ नि, यो चाहिँ प्रिटी सिमिलर टु द दिस युबिसी को 97 को कोडसँग प्रिटी म त सेम छ है। र यो किन 24 वर्ष पुरानो भयो भनेर मैले यही नै कुराहरू उठाइरहेको छु। अब कुरा गरौँ, अब के छ भने यो 2000 देखि अनवर्ड आइबिसी कोड जुन युएसमा र मेनी अदर कन्ट्रीमा मोडल कोडको रूपमा लिइन्छ, यो कोडमा चाहिँ फर्मुला जुन बेस सेयरको फर्मुला कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ। यसमा चाहिँ के छ भने यो आर र आईलाई त कम्बाइन गरिएको छ, तर यो जी भनेको जुन नेपालको यो जोन फ्याक्टर छ र सी जुन तपाईँको यो सेफ फ्याक्टर भन्छ कि यो रेस्पोन्स स्पेक्ट्रा भन्छ, यो दुईटालाई कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ जुन एसडिएस गरिएको छ, यो एसडिएस चाहिँ कम्प्लिट डिफ्रेन्ट तरिकाबाट आउँछ है। अब अरू कोडमा यो आइबिसी कोडमा अरू कोडमा तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने यो जी भन्ने कुरा चाहिँ अब्यान्डन भयो, जी छैन। अब किनभने देयर इज अ लट अफ सोर्स अफ एरर जीमा भएको हुनाले जीलाई हटाइयो। अब तपाईँले एकजना तपाईँले पनि भन्नुभयो, अर्को एकजनाले पनि कुरा गराउनु भएको थियो, यो जी को बारेमा कुरा गर्नुभएको थियो र यही नै जी को प्रब्लम भएको हुनाले यो जीलाई अब्यान्डन गर्यो है, अलमोस्ट 25 वर्ष भयो। अब यो के त, अब एसडिएस भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब यहाँ फल्ट छ, तपाईँको यहाँबाट अर्थक्वेक आयो, बेड रक लेभलमा आयो, यो बेड रक लेभलसम्म तपाईँको पिएसएचए गरेर आउँछ। अब यो यहाँबाट तपाईँको जुन सोइलले मोडिफाई गरेर तपाईँको यहाँ बिल्डिङ जो तल छ नि त्यहाँ यहाँ आउँछ नि तपाईँको मुभ। यसमा के भइरहेछ भनेदेखि पहिला अब जी गरेर हामीले पिजिए भनेर ल्याउँथ्यौँ, तर अब चाहिँ के आउँछ भने यो जब यहाँबाट पिजिए भनेर आउँछ नि, यहाँबाट यो सोइलले मोडिफाई गरेर आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ पिजिए भनेर आउँदैन यहाँ चाहिँ। अब यो एसडी चाहिँ के गर्छन् यहाँ भने तपाईँको सिंगल डिग्री अफ फ्रिडमलाई तपाईँको यसको स्पेक्ट्रल एक्सेलरेसन डाइरेक्टली यो हाम्रो सोइलले मोडिफाई गरेर स्पेक्ट्रल एक्सेलरेसन यसलाई सिंगल डिग्री अफ फ्रिडमलाई तपाईँले चेक गरेर यसको
त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट के हो, त्यो डिस्प्लेसमेन्ट नै यहाँ आउँछ। अनि यो हुँदाखेरि के हुन्छ भने एभ्री लोकेसनको भ्यालु डिफ्रेन्ट हुन्छ। यो जोन फ्याक्टर जुन भनेर अहिले भनिएको छ नि, यो जोन फ्याक्टरबाट विभिन्न जोनलाई एउटा एउटा भनेर भाग, तर यो एसडिएस त्यो हुँदैन। एसडिएस प्रत्येक लोकेसनको हुन्छ, प्रत्येक लोकेसनको तपाईले यो सिंगल डिग्री अफ फ्रिडमको यहाँ साइट रेस्पोन्स एनालिसिस गरेर त्यसपछि यो सिंगल डिग्री अफ फ्रिडमको डिस्प्लेसमेन्ट जुन निकालिन्छ त्यो डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ आउँछ। त्यही भएर यसमा सोइलको इफेक्ट, यसमा स्ट्रक्चरको प्रपर्टीको इफेक्ट, यो सबै कुराहरू चाहिँ यो आइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा यहाँ चाहिँ वी आर मोर क्लोज टु द रियालिटी हुन्छ। यो जीले धेरै एररहरू इन्ट्रोड्युस गरेको हुनाले यो मोर क्लोज टु द रियालिटी हाम्रो। र मैले एउटा चाहिँ पेपरहरू लेखेको थिएँ जसमा चाहिँ यो तपाईलाई मैले अब यो इमेल पनि गरिदिन सक्छु, तपाईले उहाँ त्यो हाम्रो अर्गनाइजरले इमेल दिनुभयो भने त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि मैले यो नेपालको कोड, यो युबिसी र आइबिसी यो तीनटा यो सबै गरेर बेस सेयर कति डिफरेन्ट आउँछ भनेर चाहिँ मैले कम्पेयर गरेको थिएँ। त्यसमा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले म नेपालको यो कोडले चाहिँ अलिकति धेरै नै बेसी दिइरहेछ र यसको टेस्ट चेकहरू पनि अलिकति त्यति धेरै अहिले स्टेट अफ द आर्ट छैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मैले यो कुरा पनि के उठाइरहेको भनेदेखि यो चेन्ज गर्नुपर्छ हामीले। यो यदि अप्टिमम डिजाइन गर्ने र मोर स्टेट अफ द आर्ट डिजाइन गर्ने हो भनेदेखि हामीले यो फर्मुला नै चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो विचार छ। र अब के छ भने यो इन्डियामा चेन्ज हुन्छ अब केही वर्षपछि, सायद अब नेपालले चाहिँ इन्डियामा चेन्ज भएपछि सायद चेन्ज गर्छ होला, तर अहिले मैले यो कुरा चाहिँ उठाइरहेको छु। र यसमा मैले एउटा पेपरमा लेखेको छु होइन, तपाईँको यो स्पेक्ट्रल एक्सिलरेसन यहाँ किन हुने कसो हुने भनेर तपाईँलाई त्यो पनि मैले पठाइदिन सक्छु। यो मैले एउटा न्युज पेपरमा लेखेको थिएँ यो बारेमा चाहिँ। एम आई क्लियर? हजुर, थ्याङ्क यू भेरी मच सर। सर एउटा फलोअप क्वेसन सोधौँ? हजुर सर, यो अब यो जुन हामीले स्पेक्ट्रल एक्सेलरेसन भनेका छौँ यसका लागि अब सिन्स वी डोन्ट ह्याभ अ भेरी डिटेल्ड आँकडा भनौँ होइन अफ द सोइल कन्डिसन अफ द होल कन्ट्री एट अ भेरी डिटेल लेभल होइन, अब यो सम्मको पहुँचको चाहिँ फर्मुला हामीलाई युज गर्नको लागि कन्ट्रीले चाहिँ के कस्तो इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ, जस्तै अब एकदमै डिटेल सोइल म्यापिङहरू गर्नुपर्ने हो कि यस्तो यसमा चाहिँ के छ सर हजुरको विचारधारा? यसमा चाहिँ कस्तो भने यो विभिन्न ठाउँमा चाहिँ नेपालको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ साइट स्पेसिफिक एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ सोइलको, लोकल सोइलको इफेक्टहरू बुझ्नको लागि होइन। अनि त्यसपछि साइड बाई साइड नेपालसँग यो अर्थक्वेक क्याटालग हुनु पनि जरुरी छ। त्यो पनि अब कतिको नेपालको छ, यो अर्थक्वेक पास्ट अर्थक्वेकको रेकर्ड हुनुपर्छ र यो विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हामीले यो थ्रु साइस्मिक यो साइट स्पेसिफिक एनालिसिसहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र can it be done? Yes, it can be done. And there are several countries in the world they have done it. पाकिस्तानले अहिले भर्खरै गरेर चाहिँ नयाँ कोड निकालेको छ 2020 जहाँ सबै यो गरेको छ। If the Pakistan can do it, why can Nepal do it? त्यो गर्न नसक्ने भन्ने सम्भावना होइन, किनभने obviously हो हामी जस्तो कन्ट्रीमा अलिकति अर्थक्वेकको डेटाहरूको गाह्रो छ होइन, त्यति रेकर्ड छैन, त्यो चाहिँ एउटा गाह्रो छ। तर स्टिल त्यो भए पनि हामीले चाहिँ गर्न नसक्ने भन्ने चाहिँ यो कुरा छैन, तर obviously it involves some rigorous calculation. It can be done. Thank you, sir. हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार, म केदारमान श्रेष्ठ हो। एकाडेमिकल्ली म स्ट्रक्चर इन्जिनियर होइन, तर बिल्डिङमा धेरै काम गरेको छु। यो हाम्रो एनबिसी कोड 94 को र 20 कोमा फन्डामेन्टल डिफरेन्सेसहरू र इम्प्रुभमेन्ट के हो सर? अलिकति जनरल नलेज पाउँ न। यो अब त्यसमा डिफरेन्स त अब एक 1 by 1 जान सकिन्थ्यो, तर अहिले अब सेसन चाहिँ यो चाहिँ डिफरेन्ट खालको सेसन भयो। फर्स्ट अफ अल यसमा मेजर डिफरेन्स मैले देखेको त यो पिएसएचए गरेको छ 2020 मा, र पिएसएचए गरेर के भनिन्छ भने यो नेपालको साइस्मिक हजार्ड जुन छ नि यो चाहिँ अहिलेको कोडले एक्युरेटली रिप्रेजेन्ट गर्छ, इट असेस इट राइटली भन्ने किसिमको एउटा त्यो छ हैन। अनि त्यसपछि अर्को कुरा के छ भनेदेखि तपाईले यो फर्मुला दुईटा कुरा कम्पेयर गर्नुभयो भने पनि त्यसमा चाहिँ यो तपाईको यो डक्टिलिटी फ्याक्टर र यो जुन
पहिला थियो नि त्यो चाहिँ तपाईँको फर्मुलै तपाईँको फरक छ हजुर यो अहिले होइन यो फर्मुला फरक छ अनि त्यसमा यो सर्भिसिबिलिटी लिमिट स्टेट अल्टिमेट लिमिट स्टेट दुईटा चेक गर्ने अनि त्योबाट तपाईँको सर्भिसिबिलिटीमा ड्यामेज लिमिटेसनहरू ड्यामेजहरू कन्ट्रोल गर्ने भन्ने किसिमको कुरा छ र त्यस्तै यो डिटेलिङहरूमा पनि अलिकति इम्प्रुभै छ होइन धेरै कुरा इम्प्रुभ गरेको छ अनि तपाईँको त्यस्तै गरी यो स्ट्रक्चरल कन्फिगुरेसनको कुरा पनि गरेको छ त्यो पनि एड गरेको छ अनि अर्को कुरा यो पर्फर्मेन्सको कुरा पनि गरेको छ त्यही भएर नन लिनियर मेथडहरू दुईटा तपाईँको पुश ओभर अनि तपाईँको त्यो टाइम स्टे नन लिनियर टाइम स्टे एनालिसिसको कुराहरू पनि उठाएको छ त्यसले गर्दा इज इट बेटर देन 94 यस एब्सोल्युटली इट इज बेटर देन 94 इज इट एट द राइट प्लेस वेयर इट निड्स टु बी त्यो चाहिँ इज नट हामी पछाडी छौँ अरूको तुलनामा चाहिँ अनि यसमा लट अफ रुम टु इम्प्रुभ गर्न सकिने धेरै छ र तपाईँलाई फन्डामेन्टल्ली मैले देखाइसकेँ त्यो चाहिँ के भने यो बेस सेयर क्यालकुलेसन भन्ने कुरा हामी इन्जिनियरहरू सबैलाई थाहा भएको कुरा हो हामीले यो अर्थक्वेकलाई को एनालिसिस गर्दाखेरि स्पेसली तपाईँको अब लिनियर मेथड गर्दाखेरि तपाईँले बेस सेयर त क्यालकुलेट गर्नु परिहाल्छ र यो बेस सेयर भन्ने फर्मुला नै तपाईँको डिफ्रेन्ट भइसकेपछि तपाईँको सबसेकेन्ड क्यालकुलेसन त फरक पर्ने भइ नै हाल्यो होइन अनि त्यसपछि तपाईँको अहिले अब साइस्मिक डिजाइन क्याटेगोरी भन्ने आइरहेको छ बाहिरतिर होइन अनि तपाईँको यो लोड कम्बिनेसनै फरक छ अनि सर्टेन बिल्डिङहरू सर्टेन क्याटेगोरीको बिल्डिङहरूमा सर्टेन यो कन्फिगुरेसन तपाईँको यो जुन इरेगुलारिटीहरू सर्टेन इरेगुलारिटी इट वी क्यानट ह्याभ द्याट इरेगुलारिटी एट अल भन्ने छ होइन त्यसले गर्दा मलाई त्यो हामी कुनै एउटा सेसन गर्न सक्छौँ होइन कम्पेयर गर्न सक्छौँ यो कुन मोडिफाई भएको छ होइन अनि त्यो मोडिफाई भए पनि इज इट अप टु डेट यो अहिलेको अरूको कोड हेर्दाखेरि चाहिँ यो अप टु डेट छ त भन्ने त्यो पनि क्वेसन छ होइन त्यसले गर्दा यो मल्टिपल क्वेसन भएर मैले यो सेसनमा अलिकति पछाडि एड गर्न चाहेको के भने तपाईँहरू एउटा सबै एउटा इन्जिनियर्स हुनुहुन्छ होइन तपाईँहरूले डिजाइन गरिरहनु भएको छ त्यसले गर्दा हामी सबै अवेर हुनुपर्छ कि हामी कहाँ छौँ र कोड साइस्मिक डिजाइन कोड कहाँ छ यो कुराको पनि मैले अलिकति यो डिस्कसन जेनेरेट गर्न खोजेको हो तर यसमा डिटेलमा जान सकिन्छ पछि गएर होइन एक एकलाई एनालाइसिस गरेर हेर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ हामीले अर्को सेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है हस् सर धन्यवाद थ्याङ्क यू एक्सक्युज मी सर एकैछिन है म एउटा क्वेसन चाहिँ यहाँ हाम्रो युट्युबबाट लिन्छु होइन सर युट्युबमा पनि हामी लाइभ छौँ सो युट्युबबाट पनि केही क्वेसन्सहरू सोध्दै हुन्छ सो यसमा चाहिँ एउटा अब एनबिसीसँग रिलेटेड खास त होइन तर के क्वेसन छ भन्दाखेरि चाहिँ म निश्चल भट्टराईजीले सोध्नु भएको छ सो क्र्याक्ड सफ्टवेयरहरू कतिको रिलायबल छ स्ट्रक्चर एनालाइसिसको लागि अनि एनालाइसिस गर्दा सबै कलम बिममा मिनिमम रेनफोर्समेन्ट आउनुको कारण चाहिँ के होला सर भनेर सोध्नु भएको छ है सबै बिम र कलममा मिनिमम रेनफोर्समेन्ट आउनुको कारण भन्नुभयो भने हजुर हजुर एउटा चाहिँ यो क्र्याक्ड सफ्टवेयर के कति रिलायबल छ अर्को चाहिँ यो सबै कलम बिममा मिनिमम रेनफोर्समेन्ट आउनुको कारण चाहिँ के होला भनेर सोध्नु भएको छ अब यो क्र्याक सफ्टवेयरमा चाहिँ तपाईँलाई म के बताउँछु भने म आफै सफ्टवेयरमा इन्डस्ट्रीमा काम गरेको धेरै वर्ष मैले सिएसआईमा गरेँ मैले स्ट्याडमा गरेँ रिसामा मैले करिब 14 वर्ष काम गरेँ होइन त्यसैले गर्दा म त्यो साइडमा भएको मान्छे भएको हुनाले म चाहिँ क्र्याक सफ्टवेयर युज गर्न रेकमेन्ड चाहिँ गर्दिनँ किन गर्दिनँ भनेदेखि यो एज अ हामीले सफ्टवेयर डेभलप गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छौँ त्यहाँभित्र भनेदेखि चाहिँ तपाईँले हेर्दाखेरि तपाईँले यदि पहिला कुरा त कुनै एक लेभलको हामीले जुन एउटा सफ्टवेयरलाई प्रोटेक्सन गर्छौँ नि त्यो प्रोटेक्सन एक लेभलको प्रोटेक्सन त तपाईँले ओपनै गर्न सक्नुहुन्न होइन इनिसियली नै तपाईँको अल द डिफल्ट भ्यालु आर सो क्र्याङ्क अप होइन तपाईँले चाहिँ इट लुक्स सो यु क्यान फिगर आउट राइट अवे अर्को लेभलको तपाईँको प्रोटेक्सन चाहिँ के युज गरिरहेको हुन्छ भने इज अ गुड लुकिङ गार्बेज हुन्छ क्या त्यसमा तपाईँले जब हाम्रो यो भित्र सफ्टवेयरले कीहरू पासवर्डहरू सर्च गर्छ त्यतिखेर तपाईँको जब पासवर्डहरू फेला पारेन की फेला पारेन भने भित्र तपाईँको डिफल्टहरू भ्यालुहरू मोडिफाई गरिदिन्छ इन्टरनल त्यही भएर तपाईँले जब रिजल्ट निकाल्नुहुन्छ नि तपाईँलाई यसो सही जस्तो लाग्छ तर तपाईँले त्यो भित्र चाहिँ तपाईँको त्यो गल्ती भइरहेको हुन्छ तर तपाईँलाई थाहा हुनु त्यसो चाहिँ हुन्छ त्यही भएर तपाईँले क्र्याक सफ्टवेयर युज गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ अब मिनिममले मात्र कन्ट्रोल गर्यो नो म्याटर वाट भन्दाखेरि के भइरहेछ भने यस्तै भित्र तपाईँको चेन्ज भइरहेछ हामीले जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँलाई मैले रिसामा बस्दाखेरि हामीले के गर्थ्यौँ भनेदेखि कीहरू युज गर्थ्यौँ कीहरू पासवर्डहरू खोज्थ्यौँ त्यो पासवर्डहरू खोजेर पाएन भनेदेखि अगाडि चाहिँ बढ्ने तर त्यो पाइको भ्यालु छ नि
त्यो 3.14 भन्ने चेन्ज गरेर तपाईँलाई ड्रास्टिकली हाफ गरिदियो। त्यो गरेपछि के हो भने तपाईँको धेरै कुरा भित्र मिल्दैन हैन। अनि अब इन्जिनियरहरूले त अब त्यो क्र्याक सफ्टवेयर फेला पारे ल युज गरेँ त्यसपछि भनेर उनीहरूलाई थाहा हुन्न, तर भित्र चाहिँ रिजल्ट चाहिँ मेस्टअप गरिदिएको हुन्छ कि थाहै। अनि त्यो गरिदिएको हुनाले चाहिँ म रेकमेन्ड चाहिँ गर्दिनँ। हेर्नुहोस् हैन, यदि तपाईँ गर्नै गर्नुहुन्छ भने अब त्यस्तो क्र्याक सफ्टवेयर बाहेक अन्य अप्सन छैन भने तपाईँले के गर्नुहोस् भने सानो सानो मोडलहरू बनाउनुहोस्। एकदमै तपाईँको डिटर्मिनेन्ट बिमहरू, क्यान्टिलिभर बिमहरू, तपाईँको कलमहरू, त्यस्तो गरेर तपाईँ ह्यान्ड क्यालकुलेसन गर्नुहोस् र भेरिफाई गर्नुहोस् सफ्टवेयरको कतिको रिलायबल छ, त्यसपछि मात्र अगाडि बढ्नुहोस्। मेरो चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो सल्लाह छ। हेलो अर्को टेल क्वेसन चाहिँ उहाँले सोध्नु भएको, अनि एनालाइसिस गर्दा सबै बिम कलममा मिनिमम रेन्फोर्समेन्ट चाहिँ आउनु कारण के हो भनेर सोध्नु भएको छ। त्यो आउनुको कारण अगेन मैले अघि नै भनिसकेँ। त्यो चाहिँ कस्तो भने त्यही भित्र उनीहरूले सफ्टवेयर अब क्र्याक सफ्टवेयर तपाईँले युज गर्नुभएको छ, भित्र उनीहरूले क्यालकुलेसनमा सर्टेन मेस्टअप गरिदिएको छ। त्यही भएर तपाईँको नो म्याटर हाउ हाई इज द फोर्स उनीहरूले चाहिँ मिनिममले गभर्न गर्ने हुनसक्छ। अर्को कुरा तपाईँको अब तपाईँले कुनै मोडलिङ तपाईँको यदि सफ्टवेयर पर्फेक्ट छ भने तपाईँले मोडलिङमा केही एरर गर्नुभएको छ, अथवा तपाईँले चाहिँ कुनै इनपुटमा एरर गर्नुभएको छ, अथवा केही त्यहाँभित्र भइरहेछ सिस्टममा जसले गर्दा तपाईँले खालि अल द टाइम मिनिममले गभर्न गर्छ हैन, त्यस्तो भइरहेछ। त्यसको लागि चाहिँ अगेन मैले भने तपाईँलाई सानो सानो मोडल बनाएर अलिकति कम्पेयर गरेर जहिले पनि सफ्टवेयरहरू युज गर्ने बेला के गर्नुपर्छ भने यु हेभ टु डेभलप द कन्फिडेन्स ओभर द सफ्टवेयर। त्यही भएर स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङको डिजाइन फर्ममा युएसतिर र अन्य कन्ट्रीमा जहाँसुकै के हुन्छ उनीहरूसँग 3-4वटा सफ्टवेयर हुन्छ र सेम मोडल उनीहरूले डिफ्रेन्ट सफ्टवेयरमा युज गर्छ हैन। अनि त्यसपछि उनीहरूले त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले रिलायबिलिटी कतिको छ भन्ने कुरा भइरहेको हुन्छ। अब तपाईँको केसमा चाहिँ अब तपाईँले लोडै एकदम मिनिमम लगाउनु भएको छ कि यदि छैन भनेदेखि तपाईँले लोड हाई गरेर हेर्नुहोस्, स्टिल रिबारहरू कहीँ पनि चेन्ज हुँदैन। एक दुईवटा ह्यान्ड क्यालकुलेसन गर्नुहोस्, तपाईँको रिलायबल भएन भने तपाईँ के बुझिन्छ भने अभियसली पनि भित्र केही भइरहेछ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले अर्को सफ्टवेयर युज गर्नुपर्ने भयो। त्यस्तो चाहिँ तपाईँको अब यो वेन यु डिजाइन युजिङ अ सफ्टवेयर त्यसमा तपाईँले सफ्टवेयरको रिलायबिलिटी सफ्टवेयरको कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ तपाईँले गेन गर्नै पर्ने हुन्छ। थ्याङ्क यू सर। सो अब अगाडि अर्को क्वेसन लिउँ होइन, अर्को पार्टिसिपेन्टले ठ्याक्क सोध्नु भइरहेको थियो, मैले इन्टरप्ट गरेँ। सो प्लिज हजुरले आफ्नो क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, म प्रति अर्याल अहिले चाहिँ स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गर्दैछु। जस्तो हाम्रो यो एनबिसी अब 2020मा भर्टिकल अर्थक्वेकको भर्टिकल इफेक्ट अथवा अब जस्तो आइएस कोडमा चाहिँ हाम्रो सिस्मिक कोफिसिएन्टमा एएच र एभीको कुरा छ नि हैन। भर्टिकल अर्थक्वेकको इफेक्ट भर्टिकल इरेगुलर र प्लान इरेगुलर बिल्डिङ्सहरूमा जोन 5 मा चाहिँ हेर्नु नै पर्छ भन्ने जस्तो एउटा क्लज छ नि, हाम्रो एनबिसीमा चाहिँ त्यसलाई कसरी इन्कर्पोरेट गरेछ सर? यो एनबिसीमा चाहिँ मेरो नलेज अनुसार त्यो उनीहरूले भर्टिकल एक्सलरेसन लिने बेलामा चाहिँ 2/3 लिनु ओरिजिनलको भनेर भनेको छ हैन। तर यो इरेगुलरमा तपाईँको चाहिँ यो इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब मलाई त्यो चाहिँ अलिकति याद भएन हैन। तर मेरो आफ्नो अनुभव, मेरो डिजाइन, मेरो आफ्नो अनुभवमा चाहिँ मैले यो भर्टिकल एक्सलरेसन अहिलेसम्म कहीँ पनि इन्क्लुड गरेको छैन। किनभनेदेखि किन युज गरिँदैन भनेदेखि चाहिँ अब एक्सट्रिमली पहिला कुरा अब यो हाइली इरेगुलर त्यति डिजाइनहरू पनि रेकमेन्ड गरिँदैन हैन। तर त्यो इन्क्लुड नगर्नुको कारण के भने तपाईँको अब ग्राभिटी हामीले डिजाइन गर्छौँ हैन, त्यसपछि त्यसमा लाइभ लोड हुन्छ, ग्राभिटी लोड हुन्छ, त्यहाँ मन्च अफ लोड हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो भर्टिकल एक्सलरेसनले तपाईँको चाहिँ भर्टिकल इफेक्ट जुन आउँछ नि त्यो इफेक्ट चाहिँ तपाईँको त्यति धेरै सिग्निफिकेन्ट हुँदैन भन्ने किसिमको चाहिँ छ। अब कोडमा तपाईँको इन्डियन कोडमा तपाईँको उल्लेख गरेको भन्ने कुरा जुन छ नि, अब त्यो गरेको होला, त्यो मलाई अहिले एक्ज्याक्टली त्यति याद भएन होइन। तर नेपालको कोडमा चाहिँ इन माई रिकलेक्सन मैले चाहिँ त्यो स्पेसिफाई गरेको जस्तो मलाई लाग्छ होइन। तर चाहिँ त्यो सर्टेन इरेगुलर स्ट्रक्चरहरूमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ र डिजाइन गर्नुपर्छ भनेर भनेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर मैले आई विल लुक इन्टु इट होइन, त्यसपछि मैले त्यसमा केही ऱ्यासनल कमेन्ट गर्न सक्छु है। हुन्छ सर। अनि जस्तो ड्याममा होइन अनि ब्रिजहरूमा चाहिँ भर्टिकल अर्थक्वेकको इफेक्टले गर्दा ओभरटर्निङ हुन्छ, त्यो भएर भर्टिकल अर्थक्वेक चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्छ नि। हजुर ड्यामहरूमा त पर्छ हजुर। अनि त्यो जस्तो हामीले नेपाली कोडहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो त्यो त्यति भेटिँदैन नि, त्यसको लागि चाहिँ कसरी अब इन्टरनेसनल कोडहरू नै हेरेर गर्दा ठिक हुन्छ कि अथवा केही छ सर? अब कस्तो भने त्यो भर्टिकल एक्सलेरेसनको बारेमा चाहिँ
धेरै जसो कोडहरुमा 2/3 अफ द ओरिजिनल लिनु भनेर भनेको चाहिँ जहाँसुकै छ तपाईको यो चाहिँ हैन। अनि त्यसो भएको हुनाले अब यो एनबीसी ले जब त्यहाँ स्कोपमा पनि बताएको छ नि सर्टेन तपाईको आइसोलेटेड बिल्डिङ स्ट्रक्चर अनि तपाईको ड्याम्परहरुमा चाहिँ अरु स्पेशल लिटरेचरहरु अरु युज गर्न ओके भनेर भनेको छ। अब ड्यामको कुरा चाहिँ मलाई कहीं पनि गरेको जस्तो लाग्दैन, यहाँ ड्यामको बारेमा कुरा गरेको जस्तो लाग्दैन। तर अब यो जब एनबीसी ले चाहिँ तपाईको क्लियरली स्पेसिफाई नगरेका कुराहरुमा चाहिँ तपाईले अब अरु कोडहरु युज गरेर तपाईले यो अब काइन्ड अफ स्ट्यान्डर्ड जस्तो भइसकेको छ हैन, त्यो युज गरेर गर्दाखेरि मेरो विचारमा चाहिँ फरक पर्ला जस्तो लाग्दैन, किनभने एनबीसी ले त्यो अरु जस्तै अब तपाईको आइसोलेटेड बिल्डिङहरुमा अरुमा अरु युज गर पनि भनेको छ। अनि त्यो चाहिँ तपाईले गर्दाखेरि राम्ररी हुन्छ। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार सर, म एउटा मेरो क्युरी छ, बिल्डिङसँग रिलेटेड चाहिँ छैन र पनि सरसँग चाहिँ मलाई सोध्नु मन लाग्यो कि सर सोध्न सक्छु? हजुर गो अहेड। सर, म मास्टर इन सिभिल इन्जिनियरिङ दार्जिलिङ युनिभर्सिटी चाइनाबाट मास्टर गरिरहेको छु। हजुर। अनि म अहिले नेपालमै छु, अनि नेपालमा गर्दाखेरि चाहिँ काम पनि गर्दैछु। अनि अस्ति म कर्णालीतिर गइरहेको थिएँ सर एउटा साइटमा, अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब कन्भेन्सनल टाइपको वुडन ब्रिज हुन्छ नि सर। हजुर वुडन ब्रिज। हजुर हो, त्यो उनीहरूले चाहिँ अब धेरै लामो स्पान लामो अब 30 मिटर 35 मिटरमा पनि वुडन लक लगाएर दुईटा राखेर अनि बाहिर चाहिँ फेरि अब फेन्सिङ गरेर अथवा केही डिजास्टरलाई मिटिगेट गर्ने टाइपको चाहिँ नझर्ने बनाएर चाहिँ यहाँ युज गर्छ। अनि म त्यहाँनिर त्यस्तै केही फिजिबिलिटीको लागि गइरहेको थिएँ सर। अनि गाउँको मान्छे वडा अध्यक्षहरूले चाहिँ अब स्पान यतिमै गर भन्छ। स्ट्रक्चरली त अब हामीहरू त स्पानलाई पनि काउन्ट हुन्छ, स्पान अनुसारले हामी लिमिटेड पनि हुन्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा स्ट्रक्चरली फिट अथवा केही गर्न सकिन्छ कि स्ट्रक्चरली अभोइडै गर्ने हो सर? अब तपाईको वुड युज गरेर तपाईले ब्रिज बनाउँदाखेरि तपाईले यो 30 मिटर जाने भन्ने किसिमको कुरा त अब मलाई त आई थिंक इट इज लाइक लुक्स लाइक अ पेडेस्ट्रियन ब्रिज हो कि जस्तो लाग्छ मलाई यो त, किनभने मोटरबाट हुँदैन। अब त पेडेस्ट्रियन ब्रिजको लागि तपाईले अब त्यति लामो गर्दाखेरि चाहिँ अब मेरो विचारमा मैले तपाईलाई चाहिँ कसरी सल्लाह दिउँ, किनभने त्यो चाहिँ वुडन ब्रिज पहिला कुरा अब अलमोस्ट धेरै कम नै छ, इन्टरनेसनली हेर्ने हो भने एकदमै कम छ हैन। अब तपाईले यो गर्नु भएको जुन अब त्यो वुडन ब्रिजमा खासै त्यति धेरै कोडमा प्रोभिजन पनि मैले देख्दिनँ। मैले अब एनबीसी के यो नेशनल वुड बिल्डिङहरु यो एनडीसी युज गरेर मैले डिजाइनहरु गरेको छु वुड बिल्डिङहरु, तर वुडको ब्रिजको डिजाइन चाहिँ मलाई त्यति धेरै थाहा भएन हेर्नुस् हैन। अब तपाईको केसमा चाहिँ अब तपाईले त्यो अब त्यति स्प्यानको एउटा वुडको लग राख्ने तपाईलाई कोडले कुनै हेल्प गर्ला जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई। सर तपाईले सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा मैले बुझेको अनुसार चाहिँ तपाईलाई अब जस्तै सिम्पली सपोर्टेड हो अथवा इन्डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो भने अब विभिन्न काठको लागि नेपालमा मलाई वुडको डिजाइनको तपाईको यो पर्मिसिबल भ्यालुहरु त्यति धेरै थाहा भएन हैन। अब बाहिरतिरको कोडमा तपाईको यो एनडीएस भन्छ, नेशनल डिजाइन अफ यो वुडको स्ट्यान्डर्ड छ, त्यसमा चाहिँ तपाईको यो पर्मिसिबल स्ट्रेसहरु दिइरहेको हुन्छ कि। त्यही भएर तपाई के गर्नुस् भने अब सिम्पल अब उसको पर्मिसिबल डिफ्लेक्सन पनि दिएको हुन्छ, पर्मिसिबल बेन्डिङ स्ट्रेसहरु पनि दिएको हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईको सिम्पल यदि सिम्पली सपोर्टेड हो भने तपाईले बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नुस्, त्यसबाट चाहिँ तपाईको फ्लेक्चरल स्ट्रेस निकाल्नुस्। तपाईको यो चाहिँ सबै यो हुन्छ है, यो लिमिट स्टेट चाहिँ हुँदैन। वुडको डिजाइन सबै चाहिँ यो तपाईको यो वर्किङ स्ट्रेसमा हुन्छ। अनि तपाईले स्ट्रेस निकाल्नुस्, बेन्डिङ स्ट्रेस निकाल्नुस्, त्यसपछि त्यो वुडको चाहिँ अब बेन्डिङ स्ट्रेस पर्मिसिबल के हो त्यो कम्पेयर गरेर तपाईले बेन्डिङमा फेल हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि लाइकवाइज तपाईको अब डिफ्लेक्सन पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। मेनली तपाईको यो डिफ्लेक्सन र त्यो बेन्डिङ स्ट्रेस दुईटा तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यो पर्मिसिबल स्ट्रेसहरु चाहिँ नेपालको वुड डिजाइनमा तपाईको अवेलेबल छ कि छैन मलाई त्यति स्योर भएन हैन। छ भने तपाईले त्यो युज गर्नु पर्यो, हैन भने यो विभिन्न यो वुड म्यानुफ्याक्चररहरुले चाहिँ यो उनीहरुले क्याटलग निकालेको हुन्छ, तिनीहरुको चाहिँ पर्मिसिबल स्ट्रेस शियर कति हो, बेन्डिङ कति हो भनेर उनीहरुले दिइरहेको हुन्छ। अनि त्यो तपाईले त्यो पर्मिसिबल स्ट्रेसको लागि चाहिँ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईलाई रफली आफुलाई आइडिया हुन्छ कि हैन यसले कतिको सम्म थाम्न सक्छ भन्ने कुरा तपाईलाई आइडिया हुन्छ। अनि तपाईले त्यहाँबाट चाहिँ अगाडि आई थिंक यु क्यान मुभ अन लाइक दैट। सर थ्यांक यू सर। सर हजुर थ्यांक यू।
हेलो सो थ्याङ्क यू सो अब हजुरहरूको के क्वेसन्स छ होइन हाम्रो यो आजको सेसनसँग रिलेटेड केही अब क्वेसन्स छ एनबिसी रिलेटेड कुनै क्वेरी छ अथवा बिल्डिङ कोड रिलेटेड केही क्वेरी छ भने चाहिँ अब केही क्वेसन्सहरू लिएर चाहिँ यो सेसनलाई ऱ्यापअप गर्ने डिरेक्सनतिर जानुपर्छ जस्तो लाग्यो सर म अब एउटा सानो कुरा राख्न चाहन्छु सर हजुर सर हामीहरू स्टिल स्ट्रक्चरहरू बनाउँछौँ नि सर स्टिल बिल्डिङहरू हजुर स्टिल बिल्डिङहरू गर्दाखेरि पनि डिपिसी सम्म चाहिँ ए जेनरल आरसिसी बिल्डिङको फ्रेमवर्क जति नै गरेर मात्रै माथि चाहिँ राख्नु पर्यो होइन सर तपाईँले फाउन्डेसन त तपाईँको कस्तो भने अब एउटा पेडेस्टल भन्ने तपाईँले सुन्नुभएको होला होइन यो फाउन्डेसन भन्दा माथि पेडेस्टल हुन्छ त्यो पेडेस्टल भन्दा माथि चाहिँ तपाईँको स्टिल हुने भयो त्यो पेडेस्टल भन्दा मुनि चाहिँ तपाईँको जस्ट लाइक अ रेगुलर रेनफोर्स कङ्क्रिट बिल्डिङ स्ट्रक्चरै हुन्छ अब तपाईँको त्यो पेडेस्टलबाट तपाईँको जब स्टिल सुरु हुन्छ नि त्यहाँ तपाईँले अब बेस प्लेट राख्नु पर्यो यो अर्थ के अरे कङ्क्रिटको ठिक माथि अनि बेस प्लेट राखेर तपाईँको त्यहाँ एङ्कर रडहरू राखेर तपाईँले स्टिलहरूलाई त्यसरी त्यहाँ तपाईँले लङ गरेर तपाईँले स्पेसली ओभरटर्निङहरूमा तपाईँले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तर रेस्ट तपाईँको त्यो पेडेस्टल भन्दा मुनिको डिजाइन त एक्ज्याक्टली सेम हुन्छ अनि सर त्यो ठ्याक्क सरले याद छ हो प्लिज सरले मलाई भनिदिइहाल्नु चाहिँ मैले खोज्नलाई उ गरेँ अल्छी गरेँ भने दुईटा हामीले स्टिल पोलहरू राख्यो भने त्यसको म्याक्सिमम डिस्टेन्स कतिसम्म दिन सक्नुहुन्छ सर ए त्यो त मलाई अहिले एक्ज्याक्टली त थाहा भएन अन टप अफ हेड चाहिँ होइन तपाईँको अब कुन अब स्टिल तपाईँको अब कुन हो तपाईँको हट रोल गर्नुहुन्छ कि कोल्ड फर्म गर्नुहुन्छ कि होइन एलुमिनियम गर्नुहुन्छ कि तपाईँको त्यो मेटेरियलमा डिपेन्ड गर्ने भयो पहिला कुरा अब यहाँ मोस्टली अब तपाईँको हट रोलै युज हुन्छ होला त्यो त मेटेरियलमा डिपेन्ड गर्ने भयो होइन त्यसरी जान्छ होला त्यो त हेलो सर हजुर अर्को क्वेसनमा हामी जाउँ नमस्कार हजुर भन्नु न सर म स्टुडेन्ट नै हो मैले एउटा क्वेसन सोध्नु खोजेको थिएँ हजुर यो वास्तवको केसमा हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ यो जुन चाहिँ तल्लो स्टोरीमा चाहिँ हाम्रो नर्मली कोलममा चाहिँ अलि कहिलेकाहीँ कम रेन्फोर्समेन्ट माथि अलिक बढी रेन्फोर्समेन्ट आइरहेको हुन्छ नि प्रायः कहिलेकाहीँ केमा भन्नुभयो तपाईँले पुलमा भन्नुभयो कि केमा भन्नुभयो ए बिल्डिङकै कुरा गरेँ मैले बिल्डिङ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यो तल्लोपट्टिको त मुनिको स्टोरीमा चाहिँ कोलममा अलि कम रेन्फोर्समेन्ट आइरहेको हुन्छ माथि बढी आइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ अब हेलो हेलो हजुर सुनिरहेको छु सुनिराख्नु भएको छ सुनिरहेको छु त्यो बढी आइरहेको हुन्छ त्यो त अब हाम्रो अब त्यो बिल्डिङको इरेगुलरिटिज भयो एउटा कुरा अर्को डाइमेन्सन पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तै पनि जान्छ साइड अनुसार फ्रन्टेज कहिले बढी भइदियो भने त्यो खासमा त्यो कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ त्यसलाई अब त्यसमा अलिकति केही भनिदिएको भए हुन्थ्यो सर अब तपाईँको त्यो जुन हुन त यो अब तपाईँले अलिकति मोर डिजाइनको कुरा सोध्नुभयो होइन हामी अहिले कोडको कुरा गरिरहेका छौँ गर्न त होइन तर यसमा चाहिँ अब मैले के भन्न चाहन्छु भने अब यो तपाईँले बिमको रिन्फोर्समेन्टको कुरा गर्नुभयो कि कलमको रिन्फोर्समेन्टको कुरा कलमको रिन्फोर्समेन्ट कलमको रिन्फोर्समेन्ट तपाईँको जनरली अब त्यो कलममा चाहिँ अब ओभरटर्निङहरू तपाईँले यसो याद गर्दाखेरि ओभरटर्निङ आयो भने तपाईँको मल्टिपल कम्बिनेसनहरू हुन्छ तपाईँको यो अर्थक्वेक पनि कन्सिडर गर्नु भएको छैन हजुर यो तपाईँको गभर्निङ तपाईँले के हेर्नुपर्ने हुन्छ भने मैले देख्दाखेरि यो गभर्निङ लोड केस चाहिँ के छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ एउटा कुरा होइन र जेनरल्ली अब इन जनरल डिजाइनमा चाहिँ तपाईँको एज यु गो डाउन होइन अभियसली तपाईँको कम्प्रेसिभ फोर्स हाई हुने भयो अभियसली रेन्फोर्समेन्टहरू हाई आउँछ अब बढी आएको तपाईँको टपमा चाहिँ बेसी आयो तल कम आयो भनेदेखि चाहिँ मलाई यसमा त अलिकति इन्ट्रेस्टिङै लाग्यो तपाईँले त्यो कुन पर्टिकुलर लोड कम्बिनेसन केले चाहिँ गभर्न गरिरहेको छ त्यो हेर्नु पर्यो र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अब एक्सेसिभ तपाईँको अर्थक्वेकले ओभरटर्निङ दिएर तपाईँको त्यो कलम कुनै तपाईँको इन्टेरियर कलमहरूमा चाहिँ तपाईँको कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको त्यो टेन्सनहरू कोही टेन्सनहरूमा पनि आउने सम्भावना हुन्छ तर मैले एक्सटेरियर उसमा चाहिँ त्यति धेरै त्यो एक्सेसिभ टेन्सन तपाईँको ओभरटर्निङले गर्दा मात्रै अलिकति ऊ हुन्छ तर तपाईँले त्यो लोड कम्बिनेसन कुन चाहिँ पर्टिकुलर लोड कम्बिनेसनले गभर्न गरेछ त्यसबाट कुन कन्स्टिट्युएन्ट्सहरू त्यसको हेर्नुपर्ने हुन्छ मैले अहिले देखेको चाहिँ तर स्ट्रेट तपाईँको सोच्दाखेरि हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ कलमहरू त तपाईँको अब ठ्याक्क तपाईँले भनेको त जनरली त्यो त अब इज लाइक अपोजिट टु द वाट वी नर्मली एक्सपिरियन्स नै थियो है नट अफनली त हुँदैन सर कहिलेकाहीँ अब
अब मेबी अब हुनसक्छ अब सफ्टवेयरको क्र्याक सफ्टवेयरले पनि हुन्छ त्यो जसरी तपाईँले त्यसरी त्यो पनि हुनसक्छ त्यो पनि अब त्यो मेनली त अब हजुरको अब एक्सपिरियन्स अनुसार कहिलेकाहीँ त्यस्तो भयो भने कसरी चाहिँ ट्याकल गर्नु भएको थियो भनेर मैले यसो सोध्नु खोजेँ अब ए त्यस्तो चाहिँ अब मलाई चाहिँ अनेस्टली अब कस्तो भनेदेखि हामीले कहिलेकाहीँ अब ओभरटर्निङहरूले गभर्न गर्ने भएको हुनाले त्यस्तो हुन्थ्यो त्यसमा त तपाईँले एक्चुअली रिगरस मोमेन्ट तपाईँले ऊहरू चेकै गर्नुपर्ने हुन्छ र मेरो आफ्नो अनुभवमा चाहिँ मैले अब त्यो क्र्याकहरू मैले युज गरेको छैन मलाई चाहिँ त्यस्तो परेको मुभमेन्टै होइन सर त्यसको त अब म्याक्सिमम माथि त्यो अपर स्टोरीमा म्याक्सिमम मुभमेन्टले गर्दाखेरि त्यस्तो हुने हो सर एउटा पोसिबल तपाईँले एउटा राइट कुरा उठाउनु भयो कस्तो पनि हुनसक्छ भनेदेखि तपाईँको मोमेन्टहरू अब धेरै हाई आयो माथि होइन मोमेन्ट धेरै आयो कम्पेयर टु तपाईँले एउटा राइट कुरा उठाउनु भयो तपाईँले मेरो दिमागमा अलि पोक गर्नुभयो अब तपाईँको रिवारहरू चाहिँ इट डजन्ट ओन्ली डिपेन्ड अन द कम्प्रेसिभ फोर्स होइन तपाईँको बायोएक्सेल मोमेन्टहरूमा डिजाइन गर्नुहुन्छ कलमहरू त्यो बायोएक्सेल मोमेन्टको कारणले गर्दा तपाईँको माथि अब कुनै कारणवश तपाईँको हायर मोमेन्टहरू आएको खण्डमा तपाईँले त्यसपछि त्यसले चाहिँ त्यो इन्टरेक्सन कर्भहरू तपाईँको जब हेर्नुहुन्छ नि त्यतिखेर तपाईँले त्यो मोमेन्टले गभर्न गरेको खण्डमा तपाईँको त्यो माथि हुनसक्छ तलको तुलनामा त्यही भएर तपाईँले एक्चुअली के हेर्नु पर्यो भने तल र माथिमा म तपाईँको ठाउँमा भयो मैले के गर्छु भनेदेखि त्यो कुन स्टोरीमा तपाईँको धेरै मोमेन्ट आएको हो त्यो स्टोरीमा डिमान्ड तपाईँको मोमेन्ट दुईटा मोमेन्ट बोथ एक्सेसको मोमेन्ट र एक्सियल म स्प्रेडसिटमा लेख्छु र तल पनि म लेख्छु कुन चाहिँले गभर्न गरेछ अनि त्यसबाट तपाईँले इन्टरेक्सन कर्भहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कहाँनिर कुन चाहिँ इन्टरेक्सन कर्भमा त्यो पोइन्ट कहाँनिर पर्छ त्यसबाट पनि तपाईँको अलिकति फरक पर्छ है त्यो पनि अलिकति यो याद गर्नुपर्छ तपाईँले मोमेन्ट पनि याद गर्नुपर्छ हुन्छ सर थ्याङ्क यू सर हस् थ्याङ्क यू सो अब एउटा दुईटा अब हेलो क्वेसन लिनु सर हेलो हामी अब सर म लास्ट एउटा क्वेसन सोध्छु र त्यसपछि यो अघि सरले भन्नुभएको क्वेसन चाहिँ त्यो टपमा रिइन्फोर्समेन्ट म्याक्सिमम आउनुको कारण सायद मलाई चाहिँ त्यो अनब्यालेन्स मोमेन्टले नै हो जस्तो लाग्छ होइन हजुर 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 त्यो के अरे डाइरेक्ट स्टिफनेस मेथड अथवा समथिङ इट्यापले अब कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्छ मोमेन्ट सायद त्यो कारणले हुनसक्छ र हामीले त्यो बिम कलम क्यापेसिटी रेसियो अफ गरेर रन गर्यो भने चाहिँ माथिको रेइन्फोर्समेन्ट कम चाहिँ आउँछ तर त्यसरी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन चाहिँ मलाई थाहा भएन अब त तपाईँको अब यो बिमहरू तपाईँले अब जुन रिजिड डायाफ्राम जुन गर्नुहुन्छ नि त रिजिड डायाफ्राम गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसो गर्दाखेरि त तपाईँको मोडलिङ तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ डायाफ्रामलाई तपाईँले कसरी गर्नुभएको छ रिजिड गर्नुभएको छ कि फ्लेक्सिबल गर्नुभएको छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसबाट पनि तपाईँको त्यो डायाफ्राम अथवा डायाफ्राम अन्डरनिथको जुन बिमले कसरी मोमेन्ट ट्रान्सफर गरिरहेछ भन्ने हुन्छ यदि तपाईँले रिजिड गर्नुभएको छ भनेदेखि कम्प्लिटली रिजिड गर्नुभएको छ भने तपाईँले अहिले भनेको मोमेन्ट ट्रान्सफर हुने एकदमै कम हुन्छ मैले देखेको छ त्यहाँनिर त्यो पनि हुन्छ होइन अब फ्लेक्सिबल डायाफ्राम गर्नुभयो भने अर्कै कुरो हो तपाईँले त्यो डायाफ्रामको मोडलिङ पनि हेर्नुहोस् र मोमेन्ट कति आइरहेछ त्यो पनि हेर्नुहोस् अनि तपाईँले अब कहिलेकाहीँ तपाईँले अब मोमेन्टलाई रिलिज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यो जब बिमलाई तपाईँको बिम र कलमको बिचमा तपाईँले हिन्ज राखेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो दुईवटा इन्टरप्ले गरेर तपाईँले फिगर आउट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हेलो हजुर ठिकै छ अब हामी एउटा दुईटा अब वी आर अलरेडी रनिङ आउट अफ टाइम सो हामीसँग एकदमै अब लिमिटेड टाइम छ सो एउटा दुईटा क्वेसन लिने सर हुन्छ हजुर हुन्छ सो प्लिज अब आफ्नो क्वेसन्स सोधिदिनु होला है नमस्कार सर फेरि पनि म एउटा सानो क्वेसन राख्न चाहन्छु हजुर सर यो रेस्पोन्स स्पेक्ट्रमको हकमा छ नि जुन हामीले गोर्खा अर्थक्वेकमा काठमाडौँमा एक्सपिरियन्स गर्यौँ जुन टाइम हिस्ट्री अब हामी सबैलाई थाहा थियो कि अब काठमाडौँ लेक बेड भएकोले अब अलिक लो फ्रिक्वेन्सी नै हुन्छ भन्ने तर जुन गोर्खा अर्थक्वेकमा आयो त्यो काठमाडौँमा एक्सपिरियन्स भएको चाहिँ अर्थक्वेक चाहिँ हाई टाइम पिरियडको लागि पनि एकदम सरप्राइजिङली हाई चाहिँ स्पेक्ट्रल एक्सेलरेसन थियो इभन मैले आफै पनि फर्स्ट टाइम प्लट गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ के एररै भयो कि भन्ने जस्तो समेत लागेको थियो एकदमै हाई छ अब तर हाम्रो कोडमा चाहिँ नि काठमाडौँ लगायत भ्याली वरिपरिका क्षेत्रहरूमा चाहिँ नि अब अलिकति त्यसको लागि पनि इन्कर्पोरेसन त भएको छ अलिकति हाई टाइम पिरियडसम्म पनि त्यो कोड लाइन चाहिँ अलिक सिधा तानिएको छ होइन तर अब काठमाडौँको केसमा चाहिँ अब हाम्रो सौभाग्य नै भन्नुपर्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीसँग 40-45 तल्ला भवनहरू थिएनन् र कतिपय डिस्कसन्सहरूमा चाहिँ यो पनि उठेको छ कि मेबी फर काठमाडौँ
मेबी अब हामीले गोर्खाको लेसन लर्न गरेर चाहिँ एउटा छुट्टै स्पेक्ट्रल एक्सेलरेसन पनि गर्नुपर्छ कि भन्ने पनि कुराहरू उठाएका छन्। यसमा चाहिँ सर के छ सर कमेन्ट्स? मेरो यो भनाइमा तपाईँसँग म फुल्ली एग्री गर्छु होइन। यो जुन अहिले रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम अहिले एउटा अर्को साथीले पनि कुरा उठाउनु भयो होइन, यो हाम्रो चाहिँ मैले के चाहिँ देखिरहेको छु भनेदेखि यो मोर यो साइट स्पेसिफिक एनालिसिस गरेर चाहिँ प्रत्येक डिफ्रेन्ट ठाउँको सोइलको प्रपर्टीहरू चाहिँ एकुरेटली हामीले यो रेस्पोन्स स्पेक्ट्रममा रिफ्लेक्ट गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी छ। र त्यही कारण बस्ने मैले अहिले भनिरहेको पनि छु कि यो रेस्पोन्स जुन अहिले यो आइबिसी कोडमा चाहिँ एसडिएस भन्ने जुन आएको छ नि, यो त्यही अहिले भनेको कुरा जुन रेस्पोन्स स्पेक्ट्राको जुन एररहरूलाई, किनभने हाम्रो रेस्पोन्स स्पेक्ट्रा भनेको त अब सोइलको कारणले गर्दा अनि तपाईँको रिजनको कारणले गर्दा सबैले गर्दा एकै ठाउँमा सबै मुछिएर तपाईँलाई दिएको छ। र त्यसमा मोर एकुरेटली हामी डिजाइन गर्न जाने हो भनेदेखि चाहिँ हामी यो स्पेक्ट्रल एक्सेलरेसन बेस्ड एट सर्ट पिरियड एन्ड लङ पिरियड भन्ने जुन अहिले आइबिसी स्ट्यान्डर्डमा गरिएको छ, जुन चाहिँ अलमोस्ट तपाईँको 25 इयर्सदेखि लागू भइरहेछ, त्यो डिरेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। र यो यसमा चाहिँ गोर्खा अर्थको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो प्रत्येक अर्थक्वेकले चाहिँ एउटा एक किसिमको डिफ्रेन्ट सिग्नेचरहरू छोडिरहेको हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। प्रत्येक अब भनियो भनेदेखि यो अस्तिको अर्थक्वेक चाहिँ यदि स्यालो अर्थक्वेकै हो, डिप अर्थक्वेक जस्तो मलाई लाग्दैन यदि, तर नेपालको धेरै डिप अर्थक्वेक जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको अर्कै किसिमको अर्थक्वेकको सिग्नेचर आउन सक्छ। त्यसले गर्दा यो मोर हामीले साइट स्पेसिफिक एनालिसिसहरू गरेर चाहिँ हामीले यो सोइलको इफेक्ट मोर एकुरेटली चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्स स्पेक्ट्रममा रिफ्लेक्ट गर्नु चाहिँ मैले उचित देख्छु। र त्यो भएको खण्डमा चाहिँ हामीले एक स्टेप क्लोजर छौँ कि हामीले यो फ्युचर साइस्मिक हजार्डलाई एसेस गर्नलाई चाहिँ त्यो हामी एक स्टेप क्लोज हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तर मेरो आफ्नो अझ पर्सपेक्टिभ चाहिँ यो कम्प्लिटली यो तपाईँको जोन फ्याक्टरहरू सबै हटाएर चाहिँ त्यसपछि तपाईँको स्पेक्ट्रल एक्सेलरेसनमा चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ। र यो नेबरिङ कन्ट्रीहरू धेरैहरू गरिरहेका छन् होइन। मैले अहिले अनगोइङ रिसर्च भएको मान्छेहरूसँग कुरा गरिरहेको छु होइन। अनि अलमोस्ट 4-5 वर्ष युज गरेर चाहिँ पाकिस्तानले भर्खर निकाले एउटा त्यो कोडमा मेरो आफ्नै साथी भएको हुनाले मेरो उहाँसँग धेरै अन्तर्क्रिया भइरहन्छ अनि त्यसरी कोडहरू निकालेको छ। त्यसो भएर मैले यो तपाईँसँग म कम्प्लिटली एग्री हुन्छ कि यो रेस्पोन्स स्पेक्ट्रा जुन हाम्रो कुन कर्भहरू छन् जोनबाट आउने यसलाई चाहिँ हामीले मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ यदि हामी इफ वी आर अप टु मोस्ट दि स्टेट अफ द आर्ट डिजाइनतिर तर्फ जाने हो भनेदेखि चाहिँ अवश्य पनि जरुरी छ। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू। सो हजुर थ्याङ्क यू। सो अब हामी एउटा क्वेसन लिन्छौँ लास्टको, सो प्लिज फिल कम्फर्टेबल। सो कसैको के क्वेसन छ पार्टिसिपेन्ट्सहरू मध्ये कसैको? छैन भने चाहिँ हामी एउटा फिडब्याक लिन्छौँ होइन, एक दुईवटा फिडब्याकहरू लिन्छौँ, त्यसपछि आजको सेसन चाहिँ हामीले ऱ्यापअप गर्छौँ। सो लास्ट एउटा कसैको के क्वेसन छ भने चाहिँ फ्लोर इज स्टिल ओपन, यु क्यान स्टिल आस्क द क्वेसन। ठिकै छ। सो आज चाहिँ हाम्रो यो क्वेसन एन्सर सेसन पनि हामीले टुङ्गाएको छौँ। सो फर्दर अब मुभिङ अहेड अब एउटा दुईवटा हामी फिडब्याक लिन्छौँ। फिडब्याक सेसनको लागि चाहिँ हामीसँग हाम्रो एकजना पार्टिसिपेन्ट मध्ये चाहिँ आशिष सापकोटाजी हुनुहुन्छ। सो हजुरको इन्ट्रोडक्सन राख्दै अनि आजको यो फिडब्याक पनि सेसनको फिडब्याक पनि प्रोभाइड गरिदिनु होला। हजुर हजुर नमस्कार, म आशिष सापकोटा, म चाहिँ स्ट्रक्चरल इन्जिनियर अनि अहिले चाहिँ यहाँ फ्रिल्यान्सिङको काम गरिरहेको छु। सर्वप्रथम त म नेपाल इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङबाट चाहिँ हाम्रो विशेषजीलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु, उहाँले यो प्रोग्राम आयोजना गर्नुभयो। र यस साथसाथ चाहिँ हाम्रो डाक्टर उमेश पुरी सर, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले चाहिँ एकदमै यो आई ओपनिङ खालको प्रेजेन्टेसन दिनुभयो आज, र आज अलिअलि आइडिया भयो कि हामी कति पछाडि छौँ भन्ने कुराहरू। र म विशेषतः अब मलाई फिडब्याकको रूपमा लिइसक्नु भएपछि म 2-4वटा कुराहरू गर्छु जुन मैले यो प्रेजेन्टेसनमा फिल गरेँ। पहिलो कुरो त हामीलाई चाहिँ यो अर्थक्वेक क्याटलगहरूको बारेमा खासै त्यति नलेज छैन भन्ने कुरा भयो कोडमा।
त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा पनि बडो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो र यो बाहेक अरू मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेको चाहिँ जुन यो PSHA को कुरा र यो स्पेक्ट्रल एक्सेलरेसनको कुराहरू भयो जुन चाहिँ हाम्रो NBCले अलि एडप्ट गरिरहेको छ जुन UBC 97 सँग रिलेटेड र मल्टी स्पेक्ट्रल स्टाइल अर्थात् SS र S1 का कुराहरू यसमा पनि सरले धेरै कुराहरू प्रकाश गरिसक्नु भएको छ यसै गरी चाहिँ सरले हामीलाई यो प्रेस्क्रिप्टिभ डिजाइन जुन यो NBC करेन्ट NBC ले चाहिँ दिइरहेको छ त्यसको बारेमा कुरा गर्नुभयो र पर्फर्मेन्स बेस्ड डिजाइन यो PVD किन नेसेसरी छ भन्ने कुराहरू भयो यो सबै कुराहरू एकदमै इन्ट्रेस्टिङ थियो र यदि सरलाई मैले रिक्वेस्ट गर्न मिल्छ भने नेक्स्ट टाइम चाहिँ यदि हाम्रो यस्तै प्रेजेन्टेसनहरू भएको खण्डमा चाहिँ सरले चाहिँ यो डिटेलिङ रुल्सको बारेमा थोरै अलिकति केलाएर गरिदिनु भयो भने अझै बढी हामीलाई चाहिँ बेनिफिट हुन्थ्यो होला र नेक्स्ट कुरा चाहिँ यो स्टिफनेस मोडिफायर यो एकदमै कन्फ्युजिङ छ किन भन्दाखेरि अब स्टिफनेस मोडिफायर हामीले युज गर्दाखेरि होल स्ट्रक्चरलाई नै लिइरहेका हुन्छौँ तर यो नेसेसरी छैन कि कुनै पनि रेस्पोन्स जस्तै अर्थक्वेकहरू आउँदाखेरि चाहिँ होल स्ट्रक्चरलाई नै सेम वेमा चाहिँ एफेक्ट गरोस् त्यसले गर्दाखेरि यो स्टिफनेस मोडिफायर पनि अलिकति इन्ट्रेस्टिङ नै टपिक हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई यदि सरले चाहिँ अलिकति डिटेलमा प्रेजेन्टेसन दिनुभयो भने यो चाहिँ मेरो दुईवटा सजेसन जस्तो भयो यदि फर्दर हाम्रो प्रेजेन्टेसनहरू पोसिबल छ भने र यही बेलामा चाहिँ म सरसँग चाहिँ दुईवटा मेरो क्वेसनहरू पनि राख्न चाहन्छु मेरो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ सरलाई के छ भने जस्तै यो NBC कोडमा हाम्रो यो सोइल स्ट्रक्चर इन्टरेक्सन अथवा SSI यसको बारेमा चाहिँ कोडले के बोलेको छ कि छैन र चाहिँ यो कतिको नेसेसरी छ भनेर सरलाई सोध्न चाहन्छु मेरो फर्स्ट क्वेसन सरलाई म दुईवटा क्वेसन एकैचोटि सोधौँ कि सरले सिरियल्ली दिन चाहनुहुन्छ सर होइन दुईटा सोध्नु भए हुन्छ हस् त्यो चाहिँ मेरो फर्स्ट क्वेसन भयो र सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ अब सरले जसरी भन्नुभयो सर सफ्टवेयरसँग रिलेटेड हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि सफ्टवेयर रिलेटेड नै मेरो क्वेसन छ जस्तै हामीले मोडल गर्दाखेरि चाहिँ यदि अनस्टेबल स्ट्रक्चरहरू हामीले मोडल गर्न थाल्यो भने चाहिँ नर्मली इटिएप्सले चाहिँ सुरुमै चाहिँ एरर देखाउँछ इन्स्टेबिलिटी इस्यु अथवा समथिङ के रहेछ त्यसले चाहिँ एनालाइज नै गर्न सक्दैन तर सपोज मलाई चाहिँ त्यो कुनै एउटा स्ट्रक्चर मैले त्यहाँ मोडल गरेँ र त्यसको चाहिँ मलाई यो इन्स्टेबल छ भन्ने थाहा हुँदा मलाई त्यसको सर्टेन त्यो जब त्यो भत्किन्छ भनौँ अथवा कोल्याप्स हुन्छ अथवा त्यो चाहिँ अनस्टेबल स्टेटमा पुग्छ त्योभन्दा अगाडिसम्मको कुनै कर्भहरू चाहियो अथवा त्यसको रेस्पोन्स चाहियो भने चाहिँ जस्तै नन लिनियर एनालाइसिस गरेर होस् अथवा कुनै केही उपाय छ सर त्यसलाई चाहिँ हामीले जसले गर्दा हामीले त्यसको त्यो रेस्पोन्स देख्न सकियोस् ल हजुर सर पहिला चाहिँ हस् थ्याङ्क यू यो सोइल स्ट्रक्चर इन्टरेक्सन SSI जुन भन्छ नि त्यसमा चाहिँ अब तपाईँलाई मैले पहिला कुरा के भने कोडको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि NBC को कोडको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसले इन्क्लुड गर्नु भनेको छ तर डिटेलहरू त खास केही पनि छैन त्यसमा अब मल्टिपल डिफ्रेन्ट मेथडहरू छन् है अनि एप्रोप्रिएट सोइल इन्टरेक्सन एनालाइसिसहरू गर्न सकिने छ भन्ने किसिमको कुरा उठाएको छ तर मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ र मेरो अनुभवमा तपाईँ बताउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले खासै त्यति धेरै बेनिफिट चाहिँ देख्नुहुन्न आउनुहुन्न यो सोइल स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गरेर बिल्डिङमा चाहिँ त्यति धेरै बेनिफिट देख्नुहुन्न र ब्रिजमा चाहिँ अलिकति जरुरी हुनसक्छ कति ठाउँमा चाहिँ होइन त्यसले गर्दा म बिल्डिङमा चाहिँ त्यो सोइल स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गरेर चाहिँ खास त्यति बेनिफिट चाहिँ देख्दिनँ अब अनलेस अदरवाइज तपाईँको एकदमै हाई राइज बिल्डिङ छ त्यसमा चाहिँ अब सोइलको के अरे फाउन्डेसनको फ्लेक्सिबिलिटीहरू चाहिँ एकदम क्रिटिकल हुनु पनि सक्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ होइन युजुअली तपाईँको यो जब SSI गर्नुहुन्छ बिल्डिङ अलिकति फ्लेक्सिबल हुन्छ होइन फ्लेक्सिबल भएपछि के हुन्छ भने तपाईँको टाइम पिरियड लङ्गर भइदिन्छ लङ्गर भइदिएपछि तपाईँको रेस्पोन्स स्पेक्ट्रामा तपाईँको यु विल बी फार अवे त्यसो गर्दाखेरि तपाईँको रेस्पोन्सहरू कम आउँछ त्यसले गर्दा तपाईँको इकोनोमिक डिजाइन लेस डिजाइन गर्ने आउँछ है त्यस्तो किसिम तर मेरो अनुभव र मैले कति मान्छेसँग इन्टरेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो SSI बिल्डिङमा चाहिँ तपाईँको टल बिल्डिङहरूमा पनि SSI गरेर खासै त्यति बेनिफिट पाएको चाहिँ मैले अनुभव गरेको छैन SSI को कुरामा चाहिँ अब तपाईँको स्टेबिलिटीको कुरामा चाहिँ अब यो तपाईँलाई चाहिँ म के भन्छु भने एगेन म सफ्टवेयरको ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे हो होइन र सफ्टवेयरमा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्स्टेबिलिटी भएको खण्डमा चाहिँ इन्स्टेबिलिटी धेरै कुराबाट हुनसक्छ तपाईँको होइन एउटा कुरा तपाईँको स्ट्रक्चरको तपाईँको इनफ सपोर्ट छैन भने तपाईँ कुनै ठाउँमा तपाईँको फ्री ह्याङ्गिङ वालहरू छ अथवा बिमहरू छ भने होइन त्यसमा डिफ्लेक्सन एकदमै अब कुनै एउटा सानो तपाईँले
मोडल गरिरहनु भएको छ त्यसमा सानो एउटा मेम्बरको तपाईँले त्यसमा चाहिँ अलिकति त्यसको सपोर्ट भएन र सोल्युसन गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको अब फ्रीली एयरमा छ डिफ्लेक्सन सो हाई आउँछ त्यसले गर्दा इन्स्टेबल हुन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब पर्सनली हामीले कहिले पनि फर्दर अगाडि जाने रेकमेन्ड गर्दैनौँ किनभने समटाइम्स के हुन्छ भने यसले चाहिँ तपाईँलाई खासै रिजल्टमा असर नपरेको जस्तो लाग्छ तर भित्र गरेको चाहिँ हुन सक्छ है त्यही भएर इन्स्टेबिलिटी इफ देयर इज इन्स्टेबिलिटी यु हेभ टु टेक केयर अफ द्याट इन्स्टेबिलिटी बिफोर यु मुभ फर त्यो चाहिँ त्यो भएर हामीले कति पछिको सफ्टवेयरमा चाहिँ इन्स्टेबिलिटी हुने बित्तिकै हामीले कुनै पनि तरिकाबाट सोल्युसन फर्दर नजाने त्यो पनि गरेको छ हैन त्यही भएर म चाहिँ तपाईँको अब सफ्टवेयरमा बसेको मान्छे हो धेरै अनि एक्युरेसीमा मोर मतलब आई बिलिभ इन एक्युरेसी त्यसले गर्दा तपाईँले इन्स्टेबिलिटी भइसकेपछि चाहिँ तपाईँ फर्दर चाहिँ अगाडि नबढ्नुहोस् हैन अब तपाईँको इन्स्टेबिलिटी हुने कारण तपाईँको क्र्याक सफ्टवेयरको कारणले नै हुनसक्छ एउटा वान अफ द रिजन अर्को कारण चाहिँ तपाईँले अहिले मैले भनिहालेँ तपाईँले कुनै पनि जोइन्टहरू कनेक्टेड छैन कहीँ हैन अनि त्यसले गर्दा तपाईँको काइन्ड अफ मेकानिजमहरू क्रिएट भइरहेछ भने अनि सल्भ गर्दाखेरि सर्टेन पार्टहरूको डिफ्लेक्सनहरू यति हाई हुन्छ कि अनि त्यसपछि प्रोग्रामले के फिगर आउट गर्छ भित्र भने ए यो सोल्युसन इज नट रिलायबल भनेर उसले चाहिँ तपाईँको वार्निङ दिन्छ त्यो हो त्यही भएर मेरो रेकमेन्डेसन तपाईँलाई इन्स्टेबिलिटी भइसक्यो भने तपाईँ सोल्युसनमा ट्रस्ट चाहिँ नगर्नुहोस् हजुर सर अनि सर जस्तै जुन त्यो सोल्युसन आउँछ नि इन्स्टेबिलिटीको त्यो सोल्युसन हामीले क्याप्चर गर्न चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन सर अथवा मिल्छ भने कसरी गर्न सकिन्छ होला जनरली त्यो इन्स्टेबिलिटी भइसकेपछि तपाईँको सोल्युसन चाहिँ भित्र इन्टरनल्ली तपाईँको बाइनरी फाइलहरूमा कहीँ लेखिएको हुनसक्छ तर त्यो अब गार्बेज भएको हुनाले हामीले वी डोन्ट प्रेजेन्ट टु द युजर त्यो गर्दैनौँ हामीले होइन किनभने त्यो इन्स्टेबिलिटी भइसकेपछि सोल्युसन इज नट रिलायबल भन्ने भइसक्यो तपाईँलाई त्यो क्याप्चर गर्न चाहिँ अब तपाईँको बाइनरी फाइलबाट कहिलेकाहीँ हामी किनकि इन्टरमिडिएट फाइलहरू हामीले ट्रेस मतलब त्यो स्पिड आउट त गर्छौँ होइन तर तपाईँले त्यो समटाइम्स इट मे नट बी इन रिडेबल फर्म अल्सो त्यही भएर म चाहिँ तपाईँलाई त्यो इन्स्टेबिलिटी भइसक्यो भने यु रादर फोकस अन फिक्सिङ दोज थिङ एन्ड दोज आर थिङ्स आर फिक्सेबल है तर त्यही भएर तपाईँले त्यो इन्स्टेबिलिटी भयो भने पनि मैले रिजल्टहरू लिन्छु र अगाडि बढ्छु भन्ने किसिमको फर इक्जाम्पल एउटा तपाईँलाई सानो उदाहरण दिन्छु होइन एउटा तपाईँको सिम्पली सपोर्टेड बिम तपाईँ क्यान्टिलिभर बिम डिजाइन गर्नु खोज्नु भएको छ होइन तपाईँको पोइन्ट लोड तपाईँको भर्टिकली लगाउनु भयो तर प्रोग्रामहरूले चाहिँ तपाईँले यदि 2D एनालिसिस गर्नुभयो भने तपाईँलाई त्यहाँ टोर्सनल तपाईँको फिक्सिटी नदिए पनि खास केही फरक पर्दैन प्रोग्रामले गो अहेड एन्ड गिभ द रिजल्ट तर तपाईँले 3D गर्नुभयो भने तपाईँले टोर्सनल फिक्सिटी त्यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ होइन टोर्सनल फिक्सिटी दिनु भएन भने प्रोग्रामले भन्छ इन्स्टेबिलिटी भनिदिन्छ होइन इन्स्टेबिलिटी भनेपछि के हुन्छ भनेदेखि तपाईँले रिजल्ट रिलायबल गर्नुहुन्न मैले जस्ट भनिहालेँ तर त्यसमा त्यो केस पर्टिकुलर केसमा चाहिँ टोर्सनल फिक्सिटीको तपाईँलाई खासै मतलब नभए भने तपाईँको रिजल्ट रिलायबल हुन सक्छ त्यही आइडियाबाट चाहिँ तपाईँले मलाई भनिरहनु भएको होला यो इन्स्टेबिलिटी हो तर द्याट इन्स्टेबिलिटी वाट इज कजिङ द इन्स्टेबिलिटी इट मे नट एफेक्ट द रिजल्ट भन्ने तपाईँलाई एउटा किसिमको विश्वास होला तर तपाईँलाई त्यो स्ट्रक्चरहरू इट कुड बी इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर त अभियसली हुने नै भयो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यो सोर्स अफ स्टेबिलिटी इन्स्टेबिलिटीको तपाईँलाई फिगर आउट क्लियरली नभएसम्म तपाईँले रिजल्ट you should not even attempt to go and then read the results. त्यो चाहिँ मेरो recommendation छ हजुर thank you sir. Thank you. Thank you again sir for this wonderful presentation. Thank you. So thank you Ashish for your wonderful feedback. अब हामी चाहिँ हाम्रो अब हामीले सुरुमा चाहिँ 1 hour plus 30 minutes गरेर 1 hour 30 minutes सेसन गर्ने भने तापनि अलिकति चाहिँ अब टाइम अलिकति एक्स्ट्रा कन्ज्युम भए पनि एकदमै धेरै फ्रुटफुल भयो जस्तो लाग्यो इन्टरेक्टिभ पनि भयो जस्तो लाग्यो र अलमोस्ट अब हामीले चाहिँ 100 जनालाई मात्र अब अकोमोडेट गर्न सके पनि अब युट्युब लगायत अन्य सोसियल मिडियाको प्लेटफर्मबाट पनि कनेक्ट हुनुभयो सो सबैजनालाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद अब आज सेसन फ्रुटफुल नै भयो होला सो यो बाहेक अब तपाईँ हामी अर्को पनि सेसन्सहरू यस्तो सेसन्सहरू गर्छौँ सो यसको लागि चाहिँ अब तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यु क्यान प्रोभाइड अस बाइ युर भ्यालुएबल फिडब्याक्स त्यसको लागि चाहिँ यु क्यान सेन्ड अस इमेल हाम्रो इमेल एड्रेस चाहिँ नेपाल इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ@gmail.com रहेको छ सो फर्दर हामीलाई चाहिँ हजुरले त्यो फिडब्याक दिनु भने हामी त्यो अनुसारको सेसन्सहरू चाहिँ अब हामी अर्गनाइज गर्नेछौँ आगामी दिनहरूमा सो अब यति भन्दै अब उमेश सरको चाहिँ फर्दर केही क्लोजिङ रिमार्क्सहरू लिएर अब यो सेसन चाहिँ ऱ्याप अप गर्नुपर्छ
Again, thank you for organizing this webinar. Special thank you to Nepal Institute of Engineering. And then this all the participants, who took time. As I said earlier, this Saturday morning is the holiday, but again you took a time and then be on this webinar. I really appreciate that. And again, as Bises Ji said, if there is anything you want us to improve, and is anything that we can do in be better, or any topic you want to hear in future, please let us know, and then we will try to accommodate that topic. And also going forward, we want to make our presentation even better. And with that, I would like to conclude this webinar, and thank you for all the participants. Namaskar. Thank you, sir. So thank you, Sabhajanalai. So we are ending this session and today's program. So thank you for being a part of this program and making it successful. Thanks a lot.